Good evening, dear Pengal and Anbarar. Vanakkam. A very warm welcome to the Nandri Awards. We at On The Go are delighted to be your host for this special evening. These awards celebrate our everyday heroes, the organic farmers, who work tirelessly to keep our food pure, our environment safe, and our lives healthier together. Without them, phrases like farm to table would just be buzzwords. Our collaboration with the Nandri Awards reflects our belief in supporting sustainability and honoring those who work hard to make the world a better place. It's a small way for us to say Nandri to these incredible individuals. Now let me introduce today's Sutradhar, the wonderful Shobna Kumar. Shobna is a poet, writer, editor, social worker, and dreamer who has achieved so much in her field. Her talent and dedication have earned her many recognitions, including the prestigious Tagore Literary Award. But beyond all her awards and accomplishments, Shobna is someone I hang out with. She's part of our gang. Don't worry, it's just a harmless Pomle gang, not the loot gang. Though we do loot a fair share of laughter, good times. To all the winners, congratulations. You inspire us to remember that the roots of greatness often lie in simplicity and hard work. And a big thank you to BioBasics for planting the idea of these awards and growing it into something so meaningful. With that, I hand it over to Shobna. Over to you, my friend. Nandri. In the evening, Santoshama, enjoy Pananga. Ranjana, thank you very much. I'm here as a host of, as part of BioBasics. So Ranjana is someone who has always invested her energies and time with worthy causes. And we have all, those of us in Coimbatore, we've always been witness to that. So இந்த மாலையை ஒரு கவிதையோட தொடங்கலான்னு பார்த்தேன். வேறு யார் இருக்காங்க பாரதியை தவிர? காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி காணி நிலம் வேண்டும் தூணில் அழகியதாய் நன்மாடங்கள் துய்ய நிறத்தினத்தாய் அந்த காணி நிலத்திடையே ஓர் மாளிகை கட்டித்தர வேண்டும் கேணி அருகினிலே தென்னமரம் கீற்றும் இளநீரும் 10-12 தென்னை மரமும் பக்கத்தில் வேணும் நல்ல முத்து சுடர் போல நிலவொளி முன்பு வர வேண்டும் அங்கு கத்தும் குயிலோசை சற்றே வந்து காதில் பட வேணும் என்றன் சித்தம் மகிழ்ந்துவிட நன்றாய் இளந்தென்றல் வர வேணும் பாட்டு கலந்திடவே அங்கு ஒரு பத்தினி பெண்ணும் வேணும் எங்கள் கூட்டு களியினிலே கவிதைகள் கொண்டு தர வேணும் அந்த காட்டு வெளியினிலே அம்மா நின்றன் காவல் உற வேணும் என்றன் பாட்டு திறத்தாலே இவ்வையகத்தை பாலித்திட வேணும். Subramanya Bharati sang of this more than a century ago. A small patch of land, a grove of coconut trees, and the water from the fruit. A gentle breeze, a clear sky, and moon shining bright. A companion to revel with in all this, and a small home filled with joy and poetry. அவர் 100 ஆண்டுக்கு மேலே எழுதிட்டு போயிட்டாரு. Today, that small wish is a luxury for all of us. How many of us can dream of that small patch of land when all of us live in boxed apartments? In this iconic poem, he asks the universal feminine divine. And that small wish has turned into a luxury today. Ladies and gentlemen, today's evening is very, very special. ஏன்னா எல்லா ஈவினிங் எல்லா ஈவெண்ட்லேயும் ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் இருப்பாங்க. Today we have 6 very special chief guests. 7, including the couple. 7 chief guests. I saw the couple as one. True to the Indian vision. Right. So our special chief guests here, these champion organic farmers who not only serve the land, but also preserve it for us and for generations to come. These are our Nandri awardees for 2024, and this poem is a prayer of gratitude.
And that is what we'd like to begin this evening with. So, a big welcome to the eminent members of the jury who have chosen the awardees as a gesture of our collective gratitude of some of us here and many, many consumers in the big, wide world around us. On that note, may I invite Ramesh Chandran, founder of BioBasics, a very dear friend and architect of the Nandri Awards, to introduce the idea and how this came to be. Ramesh? அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னை மன்னிச்சிடுங்க, நான் இங்கிலீஷில் தான் பேச போகிறேன். ஸோ ப்ளீஸ், வெரி சாரி ஃபார் தட். பட் சோஷியல் மீடியாவில் போகுது, அதனால தமிழில் பேசினா பத்தாது, இங்கிலீஷில் தான் பேசணும். ஏன்னா மக்கள் இந்தியா பூரா மட்டும் இல்லை, உலகத்தில் எல்லாருக்கும் புரியணும், நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னு புரியணும். ஸோ வெல்கம் எவ்ரிபடி டு த நன்றி அவார்ட்ஸ் 2024. Devi and I started farming, organic farming, 10 years ago. We grew moong and sesame and groundnuts. This was in Pollachi. And I used to be in the field with her every day, day in and day out. But that lasted only a few weeks. After that, I preferred to be in the kitchen, cooking for Devi while she was in the field, working day in and day out. The sheer hard work of farming was a bit too much for someone who has earned his living by Microsoft PowerPoint. The knowledge of how deep to sow a seed, the difference between a crop and a weed, how to take care of the crops from pests and diseases, and when and how to harvest. It's much more complicated than Microsoft Excel, which I was familiar with. So one thing I learned in those 12 months was that farming is more science and technology than Microsoft. Farming is more art than theater and music. And organic farming is even more of an art and a science. Because at the end of the day, it is critical. Critical for our food, critical for our health, and critical for our very existence. So anyway, coming back, figuring out that I was not meant to farm, I decided to do the next best thing, which was to help farmers. And that is how BioBasics was formed. 10 years ago, today BioBasics is offering around 300 organic products grown by our friends all across India, online and offline. BioBasics is, we call it, the largest organic granary of heritage grains in the country, or so we claim. Nobody has refuted it so far, so we go with the claim. And BioBasics today procures, sources about 100 tons of organic produce per year from organic farmers. And each time we procure it from our farmers, we thank the farmers. But we felt that this community has to come together as city consumers, as families, as organic consumers, to come together and thank our organic farmers. And that is why we have Nandri Awards here on the Farmers' Day. If you didn't know, today is the Farmers' Day, the birthday of Charan Singh, our former Prime Minister, and we celebrate that as Farmers' Day. So here we are, and I'm extremely thankful. Extremely thankful to these friends of BioBasics who have contributed to the Ananta Trust to make this awards possible. And we hope with this Nandri, we will be able to inspire more farmers to become organic. We hope with this Nandri, we will have our organic farmers continue to produce for food for us, to keep us alive and healthy. It's not just important to keep alive, it's alive and healthy. I lost my mother earlier this year. And as all mothers would say, when I was a child,
I play around with the food in the plate. She says, don't play with the food on your plate. But sadly, today we are playing with our food. We are playing with our food on the farms, in the factories, and we are playing with the food in laboratories. I stopped playing with food long ago. Today I pray before my food. Not play, but pray before my food. I pray that I get the food every day. I pray that it comes to me without chemicals. And I pray for those farmers who are in the fields. And I pray for those people who cook this food for us. So praying for all of them, thanking all of them, and thanking our organic farmers and organic champions. A big, big Nandri, Nandri, Nandri to all of you. Devi, who is the co-founder of BioBasics and individually visits perhaps every farm across India from where we as consumers get our food produce. She's been a very dear friend and has been a vociferous, if I may use the word, vociferous champion of eating healthy and eating well, eating pure, and has always reminded us of the role that farmers play, all of you play in our lives. May I invite you to say a few words about the jury? வணக்கம். நான் என்ன தமிழில் பேசலைன்னா தப்பாக பேசுவேன். எல்லாமே சோஷியல் மீடியாக்களில் தெரிஞ்சிருந்தால் தமிழில் பேசியிருப்பேன், அப்புறம் இங்கிலீஷில் டெக்ஸ்ட்டு போட்டிருக்கலாம். பட் தமிழ் அவளுக்கு தெரியாது, ஸோ அதனால கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் பேசிடுறேன். ரமேஷுக்கு ஸ்பீச் எல்லாம் அப்படியே மனப்பாடமாக சொல்ல தெரியும். அவர் தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட்டு. எனக்கு தான் இப்போ வயசாகிடுது, ஸ்பீச்சு போட்டால் தான் அல்லைனா 3 நிமிஷம் 30 நிமிஷம் ஆகிடும், அப்படியே காடு ஏறி போயிடும். ஸோ இது when we started the Nandri Awards, I told Ramesh and whoever friends, I am known to raise donations, beg for money wherever I see anybody who I think can give money. That's second nature to me. So I told them that this is going to be a gift of gratitude, and that is how it began. And that is the underpinning of everything. Everything that has guided this award is the concept of the gift of gratitude. As part of it, what we decided that we will have a jury of peers who, will nominate the farmers and also go through a process of a non-judgmental evaluation. So we were not selecting somebody saying they're the best organic farmer or that they are the best. Everybody, every organic farmer, by virtue of being an organic farmer, is the best. So as part of this evaluation, they just, we went through the work, and I know 1 or 2 of us got really emotional during the process of the jury selection. And I just want to briefly mention the jury members and call them over, just so that they represent all of us sitting in this room. They represent all of us organic consumers who just want to say Nandri to the farmers. Sridhar Radhakrishnan, who is not here today because he's just gone to Cuba, mind you, and come back yesterday. He's a well-known environmentalist, promoter of agroecology, board member at international organizations like GRAIN and the Agroecology Fund. And he has been leading agroecology efforts, in Kerala in a big way. Akhila Bharati, an agriculture graduate who wanted to work for organic farming instead of working for the agriculture establishment which promoted chemical farming. And today she is the CEO, the woman CEO of one of the largest organic farmer producer organizations in Tamil Nadu. Ilyas, he is the president of the Organic Farming Association of India. Ilyas, he might look young, but he is a leader. He is young, he is dynamic, and is a practicing farmer and seed saver. And Coimbator's own Pankaja, journalist and writer, who, as we all know, has commissioned and written numerous articles, stories about sustainable agriculture, and is herself a committed organic consumer.
and the fifth member was yours truly. Like I said, thank you. The process was a non-judgmental evaluation of the contribution, and we also made a particular effort to nominate people who have been, who have not kind of applied for awards. There are many awards where the awardees have to apply, and many of these people are the kind who will not apply for awards. So their work goes unnoticed. So we chose 6 categories. In fact, we started with 5, but we ended up with 6, the 6th being a very innovative one. We chose 6 categories, which is starting with the veteran organic farmer, which is somebody who's put in decades of work, an organic farming champion, who's a person who's been working for the cause of organic farming at the policy level, at the ground level. And then we chose a seed saver, organic seed conserver farmer. That was the 3rd category. The 4th was an organic farming family or couple. The 5th was a woman organic farmer, which means she led the organic farming initiative of her family. And the 6th, and a most needed category, is the youth farmer. I mean, that is what today we don't have, youth organic farmers. The area of choice, I mean, the geography was limited to Kerala and Tamil Nadu, which is also where the biobasics identity is rooted in. Now, both states now home to us, despite the bad Tamil and fairly good Malayalam. So as the trustee of Ananta Trust and co-founder of Biobasics, I want to thank the jury, and I would like 3 of them to come here and also accept a very small token of appreciation. So, and also have the audience see you. And Nandri. Nandri is the word we have been using the most since we began this process. And I think it is a wonderful, wonderful word which all of us can afford to use much more. Nandri. May we request you to give it to your better half also? Thank you very much, members of the jury. So if you happen to scroll through the social media feeds of Biobasics, you will discover how difficult it is, the life of the organic farmer. And in many ways, the jury's role here has been that of the storytellers of all time. Here are the farmers who do all the invisible work. And நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இவங்க ஜூரி அவங்கள வந்து செலக்ட் பண்ணி நமக்கு இந்த நன்றி அவார்டீஸாக மாற்றலைன்னா நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்காது இவங்களோட கடுமை உழைப்பு. So on behalf of Biobasics, a big thanks to the jury members for bringing these champions to light. I want to speak a little bit about this beautiful logo that you see here. The Nandri Awards-க்குன்னு எல்லாருக்கும் பேட்ஜ் வந்திருக்கு இல்லையா? பேட்ஜ் எல்லாரும் குத்திருக்கோமே, all of us here. So the logo is by Kombai Arun. And என்ன மாதிரி தெரியுது? வேல். ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்க. ஏன் வேல் தெரியுமா? ஏன்னா வேல் வந்து முதல்ல முருகன் வந்து தமிழ்நாட்டு சாமி. முக்கியமாக பயோபேசிக்ஸ் ஆஃபீஸை மருதமல்லிருந்து கண்ணை நோக்கி பார்த்துட்ருக்கிற சாமி வேல். அப்புறம் நீங்கள் எல்லாரும் அறுவடை செய்கிறீங்களே அந்த பயிர்கள், நெல் பயிர் அது ஒன்று. அந்த நெல் பயிரோட கலர் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காரு கொம்பை அருண். அப்புறம் உன்னிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல்சோ த ஹேண்ட்ஸ் ஃபோல்டட் in tribute. எங்களோட நன்றி உங்கள் எல்லாருக்குமே.
அது நன்றிங்கிற ஒரு ரொம்ப சின்னதாக தமிழில் ஒரு வார்த்தை, மலையாளத்தில் நன்னி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. அந்த நன்றிக்குள்ளே ஒரு உலகமே அடங்கியிருக்கு. There's a world of gratitude in that small world and it cannot be expressed in words, my dear friends. So we come to the most special part of this evening, an evening of honoring people who work with their hands and feet, put their heart and soul into the soil and bring to us every grain that we consume. The Nandri Awards. Isaac Newton once said, "If I have seen further, it is by standing on the shoulder of giants." For numerous organic farmers, this veteran farmer, gentle octogenarian, or as the shamans of the West Indies would say, the wise one, Ayya has been the giant. He has been the pillar of strength of so many farmers who have been inspired to take on the role of becoming an organic farmer. May I request Sashi to support to please play a small snippet of our awardee, the first awardee, the category of the organic farmer. This award is for a lifetime work of practicing and promoting organic farming. You'll see. இப்படி எடுத்தாலும் சாயிலில் வந்துங்க இந்த மாதிரி ஆர்கானிக் மேட்டர் மேலே இருக்கணுங்க. அங்கே பொருட்கள் வருது, அதுவும் இருக்கணும். அந்த மண் பார்த்தீங்களா அப்படியே குழந்தை வடிவத்தில் பார்த்தீங்களா கருப்பாக இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த அளவு கருப்பாக இருந்தாலே ஆர்கானிக் கார்பன் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தங்க. இந்த ஆர்கானிக் கார்பன் அதிகமாக இருந்த வரைக்கும் எல்லாம் செழிப்பாக இருக்கிறாங்க. ஆனால் நீங்கள் ஸ்மெல் பண்ணி பாருங்க, மனம் நல்லா இருக்கும். மண் எப்படி இருக்குது? சூப்பராக இருக்கு. மண் கருப்பாக எடுத்து பாருங்க. செம்மண் பூமி கருப்பாக இருக்கும்போது அந்த கரிமசத்து அதிகமாக இருக்கும். கரிமசத்து அதிகமானதான் கருப்பாகும். சுற்றுச்சூழலை பாழ்படுத்தாத ஒரு தொழில்நுட்பம் தான் நமக்கு தேவை. நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், நெருப்பு இவைகளை பாழ்படுத்தாத ஒரு தொழில்நுட்பம் தான் நமக்கு அவசியமான தேவையாக இருக்குது. ஆக இந்த இயற்கை விவசாய தொழில்நுட்பம் மட்டும்தான் நீங்கள் சுற்றுச்சூழலை பாழ்படுத்தாத தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துகிறீங்க. அதன் மூலம் நிலத்தில் இருக்கிற உயிர்த்தன்மையை மேம்படுத்துறீங்க, சுற்றுச்சூழல் இருக்கிற உயிர்த்தன்மையை மேம்படுத்துறீங்க. கம்ப்ளீட் உங்களுடைய ஃபார்ம் பூரா பிகம்ஸ் அ ரிசார்ட் ஃபார் அவர் பெனிஃபிஷியல் ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் ப்ரிடேட்டர்ஸ். கரும்பு அப்படின்னா கரும்பு நல்ல வளர்ச்சியா அப்படிங்கிறத கணிக்கிறது எப்படி கேட்டோம்னா, இந்த கரும்புடைய கத்துன்னு சொல்லுவோம், கனம் மிக அதிகமாக இருக்கணும். அப்புறம் ஒரு கணுவுக்கு இன்னொரு கணுவுக்கு இடையில் உள்ள தூரம் அதிகமாக இருக்கணும். அது அதிகமாக இருந்ததுன்னா கரும்பு நல்ல வளர்ச்சி உள்ளதாக இருக்குங்க. ரெண்டாவது, ஒரு கரும்பு ஒரு மாதத்துக்கு 2 கணுவு குரோத் வருங்க. அப்போ வந்து இது 12 மாதம்னா 12 2 24 கணுவு அது வந்து ஆகுதுங்க. அந்த 24 கணுவும் இடைவெளி வந்து 6 இன்ச்சு இருந்ததுன்னா 12 அடி ஹைட் வருங்க. 4 இன்ச்சு இருந்ததுன்னா 10 அடி ஹைட் வருங்க. இதான் கணக்கு. கத்தும் கணுவனுடைய distance between nodes, one node to the other, that will decide the yield of the crop. கனவு என்பது உண்மை இல்லைங்க. we have to serve the soil. இது நாள் வரைக்கும் நம்ம வந்து பூமி உயிர் உள்ளது. அது நம்ம ட்ரெடிஷனலே வந்து பூமி மாதா, பூமி தாயார்னு நாம் வணங்குற அந்த தாயாரை போய் கடந்த 60 ஆண்டுகளாக மிகவும் துன்புறுத்திட்டோம். இனிமேல் நாம் வந்து நம்ம தாயாருக்கு சேவை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் நோக்கத்தை உணர்த்துறது தான் என்னுடைய முக்கிய நோக்கமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். மனைவியார் இல்லாமல் இது விவசாயமே இல்லைங்க. அது வந்து ஸ்ரீதேவி அம்மாவுக்குமே தெரியும் மனைவியாருடைய ஈடுபாடு என்ன அப்படின்னு. அவருடைய பின்னணி தான் நாங்கள் வந்து இந்த கதையை நடத்திட்டு. எதிர்காலம் என்பது அவர்கள் தீர்மானிக்க வேண்டியது. எவ்வாறு என்றால் பணம் ஒன்று தான் சம்பாதிக்கிறது அப்படிங்கிற நோக்கத்தை விட்டு நல்ல சுகாதாரமாக சூழல சமுதாயத்தையும், அதே சமயத்தில் நாம் ஒரு விவசாயத்தை ஏற்படுத்த போது நல்ல ஆரோக்கியமான உணவை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய முக்கியத்துவத்தையும் அவர் உணர்ந்து அவங்க விவசாயத்தை இளைஞர்கள் இறங்குவதுங்கிறது என்னுடைய காலத்தின் கட்டாயம், காலத்தினுடைய நிர்பந்தம்.
The Veteran Farmer Award is bestowed on Sundarraman ஐயா. ஐயா, இது விருது இல்லை, இது எங்களோட காணிக்கை. வாங்க. மேலே 50,000 farmers have been inspired by ஐயா. 50,000 farmers, 50,000 விவசாயிகள் ஐயாவை பார்த்து கற்றுட்ருக்காங்கன்னா ஒரு ஒரு இது ஒரு ரெவல்யூஷன் தான் இல்லையா? ஐயா, நீங்கள் உங்களோட 3 நிமிஷம் வீடியோவில் ஒரு மாஸ்டர் கிளாஸே நடத்திட்டீங்க. இதில் ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்கே போட்டுடலாம், அவ்வளோ விஷயம் சொல்லியிருக்கீங்க. உங்களுக்கு எங்களுடைய காணிக்கையாக may I request Devi and Ramesh, co-founders of BioBasics, to please present the Nandri Award. The Nandri Award carries a certificate of recognition அம்மா, நீங்களும் வாங்கம்மா. இந்த நன்றி அவார்ட்ஸ் சார்பாக ஒரு அன்பளிப்பு தொகை, ஒரு கிராண்ட். தி அவார்ட்ஸ் ஃபார் சுந்தரராமன் ஐயா கேரிஸ் அ கிராண்ட் ஆஃப் 50,000 rupees. இது அனைவருக்கும் முதல்ல என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்து இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்படி நடக்கணுங்கிற நிகழ்வு யாரும் தீர்மானிக்கிறது இல்லை, அது இயற்கையாக தீர்மானிக்கப்படுகிறது. அப்படியாகத்தான் எனக்கு வந்து ரமேஷும் ஸ்ரீதேவி எனக்கு கிடைச்சாங்க. வந்தப்போ அவங்ககிட்ட சொன்னேன், நீங்கள் வந்து விவசாயம் செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். விவசாயம் கற்றுக்க வரேங்கிறப்போ செய்ய வேண்டாம்னு சொல்கிறீங்களே, என்னங்க நியாயம் அது? இல்லை, அதை விட ஒரு முக்கிய பொறுப்பு உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். என்னன்னு கேட்டாங்க. நாங்கள் உற்பத்தி பண்ணுற பொருளை வந்து நல்ல விலைக்கு விற்கணும், எங்களுக்கு ஒரு டீசென்ட் இன்கம் கிடைக்கணும், அதுதான் இப்போ நோக்கம். அதுதான் இல்லை எங்களுக்கு இப்போ ஷார்ட்டேஜாக இருக்குது. நீங்களும் பெரிய டவுனில் இருக்கீங்க, பெரிய பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, அதனால் நீங்கள் வந்து அந்த கன்சியூமர்ஸ்கிட்ட கன்வின்ஸ் பண்ணி எங்களை அவங்களோட இணைச்சி விடுங்க. இட்ஸ் அ கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி. நான் நல்லா இருக்கணும்னா நீங்கள் நல்லா இருக்கணும், நீங்கள் நல்லா இருக்கணும்னா நான் நல்லா இருக்கணும். ஸோ இந்த கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் டன் பை ரமேஷ் அண்ட் ஸ்ரீதேவி. அதற்கு நான் தலை வணங்குகிறேன். ஏன்னா இதெல்லாம் பெரியோரெல்லாம் பெரியோரும் அல்லர், ஆண்டில் சிறியோரெல்லாம் சிறியருமாகார். ஆக வந்து அந்த நிலைக்கு நம்ம எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை உருவாக்கி கொடுக்கறதுக்கு பண்ணதுக்கு நாம் தலை வணங்கி தான் ஆகணும். அதற்கு நான் பரிபூர்ணமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆக இந்த கன்சியூமர்ஸ் நீங்கள் எல்லோரும் எங்களுடைய பொருட்களை வாங்குறீங்கிற போது அது மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. அதுதான் மிக முக்கிய தேவை. அதே மாதிரி அவங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னேன், விவசாயிகிட்ட போனீங்கன்னா அவங்க என்ன விலை சொல்ல அந்த விலைக்கு வாங்கணுன்னு. ஒரே ஒரு ரைஸ் இருக்குங்க, ஒரே வெரைட்டி ரைஸாக இருக்கும்.
ஒரு விவசாயி வந்து ஒரு விலை சொல்லுவார், இன்னொரு விவசாயி கொஞ்சம் விலை கம்மியாக சொல்லுவார். இன்னும் அடுத்த கொண்டாந்தோம்னா என்னங்க அவர் இப்படி விலைக்கு சொல்லியிருக்காரு, நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்கன்னாம்பாங்க. அது மட்டும் செஞ்சிடக்கூடாது. ஏன்னா இந்த விவசாயியில் 99 பேருங்க எனக்கு இந்த விலை கிடைச்சா போதும், புரியுதா, எனக்கு இந்த விலை கிடைச்சா போதும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் இருக்கிறவங்க தான். அதனால தான் இந்த ப்ரைஸ் வேரியேஷன் ஏன் வருதுன்னா, இடத்துக்கு இடம் ஆள் கூலி வேலை இதெல்லாம் வித்தியாசம் இருக்குதுங்க, அதில் வர வித்தியாசம் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் வந்து அதை மட்டும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லித்தான் அவங்க சொல்லுது. அதே மாதிரி என்கிட்ட வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கோடைய ப்ராடக்ட் வாங்க யார் வந்தாலும் முதல் கண்டிஷன் தான் சொல்லுவேன், அந்த விவசாயி சொல்கிற விலைக்கு வாங்குறியா நம்பர் கொடுக்குறேன், இல்லைன்னா ஆளை விடு. அப்படியெல்லாம் நாங்கள் இருந்து படைக்க வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை. எங்களுடைய நிலையை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுங்க. ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு நட்டோம்னா அடுத்த 3 மாதம் எப்படி கிளைமேட் இருக்குன்னு தெரியாது. இன்றைக்குள்ள குளோபல் வார்மிங்கில் எர்ராட்டிக் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனில் இதிலெல்லாம் போராட வேண்டியிருக்கிறது. அப்புறம் சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் மீறி நாங்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம். இதுக்கு நடுவில் அதுக்கு அடாப்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வாழணும். அடாப்ட் பண்ண பழசு நினச்சிருந்தானா பைத்தியம் தான் பிடிக்கும். ஆக அடாப்ட் பண்ணி போராட்டத்தோடு வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம். அப்போ வந்து இன்னும் உங்களுடைய உதவி எங்களுக்கு தேவை. அப்போ நீங்கள் முடிவு பண்ணணும், நாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு செஞ்சு தான் ஆகணும். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், வீக்கெண்ட்ஸில் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் போய் பாருங்கள். நான் ஏற்கனவே அவங்களுக்கு சொன்னேன், அது அவங்க செய்யலை. அப்போ தான் போய் பார்த்தா தெரியும் அவங்க என்ன கஷ்டப்படுறாங்க, அது என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது. அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு உணர்வு வேணும். சரி, எப்படியாவது வந்து நம்ம அவங்களுக்கு கூட கொடுக்கணும். எல்லோரும் கொடுக்க முடியாது, யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கணும் அவங்க முதல்ல முன்னே வந்தால் போய் அவங்களுக்கு உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் விவசாயம் கம்மியாக இருக்கும். மற்றவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட்டோட பொறுப்பு. எங்கிட்ட வாங்கி கம்மி விலைக்கு விற்கிறது வந்து கவர்மெண்ட்டோட பொறுப்பு. டோன்ட் வரி அபவுட் இட். யாருக்கெல்லாம் முடியுமோ கூடுதல் ப்ரைஸ் கொடுத்து வாங்க முடியுமோ அவர்கள் உதவ வேண்டும். அது அவருடைய கடமையை நடித்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக செய்வேங்க. வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. கடமையை நடித்தா கண்டிப்பாக செய்வேங்க. நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப நன்றி ஐயா. Like he said, it takes 2 hands to clap, and if one hand is the farmer, the other hand are people like Devi and Ramesh who make it possible to get the farm produce to our tables. It takes a visionary to be able to see possibilities. It takes a fighter to be able to take that fight to the battleground. It takes a leader to be able to walk the talk, and a champion to be able to infuse belief and faith in everyone. Very proud to announce the award of the category of Organic Farming Champion, which is an award. The award is for promoting organic farming both at the policy level and on the ground. Let's just watch a video of this farming champion. Farming is the foundation on which human societies develop in all over the world. Especially in a country like India, we are an agricultural country, and 60% of our population still dependent on farming. So farming is important for our survival. And also, it's not only that, farming is one occupation which actually helps people to work directly with the soil, directly with the biodiversity, directly with the natural world. So I think that is very, very important for the survival of human as a species, because no other occupation gives you that kind of experience of the natural world. So if you look at the farmers, their knowledge, their wisdom, largely we can call it as wisdom, that comes from this experience of working with the natural ecosystems for generations. Farming started around 20,000 years back, and till then also another thing is that farming is also very important to bring us food security as well as social security. Lately economic security also. Economic security is under great threat recently, but then unless we correct that, we won't be able to actually achieve security, food security as well as social security. So in a country like India, I think farming is the foundation on which we should be building our nation or building our life. And without that, if we actually compromise on farming, we won't have a sustainable or we won't have a beautiful or a sustainable future. And also I think farming is, I call it as a science, I call it as an art, I call it as a occupation which can actually bring the relationship between
different generations. Why I am saying is because what connects people in a family, what connects people, it is food. Food is very, very important, and the memories of the food which you eat in the childhood days, that actually take you forward as well as that bring you back into the families and to the ecosystems. So without farming, no, you can make food in other ways also, maybe in the lab, that's what being tried out, but still, how do you build that bridge between generations? That is where farming is very, very important. Organic farming is very important. This people have realized in the last 30-35 years, because we have meddled with the ecosystems in the previous 100 years through chemical farming, and it has impacted all of us. Globally, it has impacted. In our own villages, it has impacted in many ways. At least it has impacted the biodiversity. We have lost 75% of the agro biodiversity in the world. FAO also talks about it. If you look at our own panchayats or our own villages, we can see that we have lost a lot of our seeds. So that has impacted our actual food security, which also means nutritional security, and also our knowledge of that biodiversity, agro biodiversity. So that is, I think, one is the major impact which even the global experts have started to talk about, that if without bringing back the agro biodiversity, we won't be able to achieve sustainable food security. So in that, why organic farming means it is not just replacing chemicals with some biologicals. Actually, you are redesigning or revisioning a farming system where you bring back diversity. So bringing back diversity, it helps in building a sustainable food security as well as a sustainable agricultural ecosystem. Agricultural ecosystem has soil, it has water, it has this biodiversity, and it has connecting that, and people and also farmers or the people who cultivate in the land, their observation. If you look at who do chemical farming, they don't observe. They just put some inputs, like a factory. They just put some inputs and they take some products out of it. If you go to an organic farm, every day they are learning. They are learning many things, and that is very important for sustainability, because your knowledge, it is knowledge intensive, and without that knowledge, especially in the current context of climate change, if you have to really build a resilience, if you really have to adapt to the changing climate, which is whether it is temperature, high temperature, or whether it is flooding, or whether it is other impacts like a pest and diseases, this knowledge building at the community level is very, very important. So you need a bottom-up approach, and that is what is organic farming means. Chemical farming is top-down, and that actually has created all the vulnerabilities in the farming and the food systems in our country. You know, 3 minutes, I think, is just a teaser into what our champion has done. It's just a teaser. It's a trailer of a lifetime's work. And I mean, I'm completely short of words for someone who writes for a living, completely short of words. The award for in the category of organic farming champion is to Ms. Usha Kumari of Thiruvananthapuram. Ma'am. I love how spontaneous this audience is. A standing ovation is what each of these champions deserves. Ma'am, please. Usha ma'am, she's called Usha Chechi, I think, by everybody. And she spoke of food security also. And many years ago, when I turned an organic consumer, Devi introduced me to this concept of food sovereignty. And where every person has their share, their fair share of the pie. Anita and Satish have been long time consumers of, supporters of biobasics, and it's only appropriate that champions of food sovereignty present this award to Usha Kumari. Anita and Satish, please come. We can keep the claps going. That's the certificate of recognition. Recognition na certificate of Nandri. Certificate of gratitude. Avladhan.
and a grant of 50,000 rupees for all your work. She's conserved 1,200 varieties of rice. Until 8 years ago, I thought basmati was one of the other rices we consumed. And I think most of us in this room were like that. Thank you, thank you. And maybe have a few words from you. Nandri, Devi, Ramesh. I don't know what to say actually. Because actually I was traveling the whole journey of my life in 3 minutes. It's really, I don't know why I'm getting emotional. But it happened because of friends. I should say that from the very beginning. When I left my job, it happened because I got some good friends as we call them environmentalists. I could meet them, and that changed my life, my vision, my understanding, my concept of life itself. And that journey took me to understand more about agriculture, because I realized that the larger, when we talk about nature, nature will continue, whether we are here or not, it will continue. But whether we can stay live with that nature, which we call it beautiful nature or sustainable nature, whether we can build that capacity in us to be part of her, to be part of that mother, because she is the mother. But that is where I thought we should work with the farmers, because if you look at the global scenario, most of the land is mainly utilized for agriculture purpose. So and that land is undergoing all these changes, which is because of the 100 years of revolution, which we thought, because I think human brain has some problem. We want quick solutions. And there is no quick solution. No, because life has a particular way of taking us forward. Because we want to live more. No. So that is, so we want to live 100 years. We want to live sometimes 200 years. So, but then how do you do that? That can be done only if you actually live a slow life. And slow life is possible only if you actually live with the soil and the environment, because there you cannot rush. They teach you how to live. That is what the farmers are telling us. But then we have forgotten. And we thought that we need a fast life, that is development. And we are going in that direction. Unfortunately, we are going in that direction. But we see some little hopes or nuclei of hope all over the world. That is what biobasics is, one such hope. I, Sandar, Ilyas, youngest in the crowd maybe, or Pavitra. So, but one good thing in this journey is that we keep meeting such people, good people, who are sensitive to the people as well as environment, as well as to the future of humanity. So I am really thankful for this opportunity, because we have to come out of this critical, challenging times for not our own, but for the entire world. Tunnel when we started, no, because I am not alone, I am part of Tunnel. And without Tunnel, I would not have reached here. And that friendship, Tunnel means shade, and it's again a friendship. So, unless, one good thing about the farming is also that only in farming we bring collectives. We build collectives. In no other job, because that is the world, the digital world, no, they are making us individuals. So individually we cannot survive. We are social animals, social beings. So in that way, I think unless we can bring back farming into our life, bring back, only farmers can do that, farming, which Ramesh was talking about, because we have to start from children. All of us have to start from our families, our children. Yesterday I was talking to college students in 2 colleges in Thrissur. They are so disconnected. They are so disconnected from this world, which we are all talking about. So they are in another world. So how do you bridge that language? How do you bridge that connection, that disconnect, which makes us, no, that is where we see some glimpses of hope in some individuals. So for farming, if we have to really build back farming as a culture, as an economics, no, it has an economic side also, which I was talking about. If we really have to build on that foundation, all of us have to put our energies together.
And that is what I see here. Now all of us are, I think, in that journey together, and I think it will go forward. And I really thank for Biobasics because Nandri, nothing more, nothing less. Thank you. Thank you, ma'am. You spoke of how important it is for us to get together for the future. From a very selfish and from a very small-minded perspective, farming is also the only world where AI cannot take over. And if it is going to take over the rest of the world, we'll still need food to feed us. And that is one place where it cannot enter. So farming is the one profession that holds the vital threads of humanity's survival itself. So thank you for speaking to us and giving us, master classes. I think we probably need a series of master classes by all these champions to go up on Biobasics. Ladies and gentlemen, today we live in a world where many of us gray-haired people are on the smaller side of the spectrum. We're in the evening of our lives, and India is bursting with the energy of the young. And often, it is the young people who lead the way. The faith of the young, their refusal to take status quo as the norm, their courage in challenging it, their perseverance, and their resilience. These are the ingredients that categorize the award for the Organic Seed Conserver. This award is for working on conservation of heritage seeds, and we have a very young person to whom this award goes. Let's see who that is. അന്ന് നമ്മളിത് നടന്ന ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് ദിവസമായി 16 ദിവസമായപ്പം പറിച്ചിട്ട ഞാറാണ്. അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടില്ലറിങ് ഉണ്ടായത്. ഓക്കെ, ടില്ലറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടില്ലേഴ്സ് 1 2 3 4 5 6 7 25 ടില്ലറൊക്കെ ഒരു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര ഈ 1000 നെല്ലിൻ്റെ 1000 രുചിയാണ്. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം കുറച്ച് വെറൈറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താ പറയുക, പിന്നെ ഇതൊരു അഭിമാനമാണ്. അതൊരു 100 തരം നെല്ല് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ പോലെ ഒരു 30 അരി വെറൈറ്റി അരി വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ മറ്റാർക്കും കിട്ടാത്ത എല്ലാവർക്കും കിട്ടാത്തതല്ല, എല്ലാവർക്കും കിട്ടാത്തൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടും എല്ലാം കുറേ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് എവിടെ പോയാലും പുതിയൊരു നെല്ലിനും കണ്ടാൽ, അരി കണ്ടാൽ അത് ജൈവമാണോ അല്ലെന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല. അത് വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കും. അപ്പോൾ അതൊരിപ്പോൾ ഒരു രസമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രുചി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ പല രീതിയിൽ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് വേണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ സെൻറ്റഡ്. പിന്നെ ചില വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില അരികൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു അരി വെച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ വിഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ചില ഇത് വെള്ളയപ്പത്തിന് പറ്റിയതാവാം, ചിലത് ഉപ്മാവിന് പറ്റിയതാവാം. പായസം വെക്കാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പൊതുവെ നമുക്കിപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അരിപ്പായസത്തോട് ഇഷ്ടം കുറയാണല്ലോ. പക്ഷേ ജീരശാലൻ്റെ ഒരു പായസം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ അതങ്ങ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാവും, നമുക്കതിനോട് സ്നേഹമാവും. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് വിവിധ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അരി പറ്റും. വിവിധ ഔഷധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരുപാട് അരികളുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ചെന്നലൊക്കെ കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ നീര് തന്നെ ശരീരത്തിൽ ആളുകൾക്ക് നീര് കുറയുന്നൊക്കെ ഇതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഔഷധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നെല്ല് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഈ നെല്ലിൻ്റെ കൺസർവേഷൻ ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഓരോ നാടിനും പറ്റിയ നെല്ലിനങ്ങൾ ഓരോന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ മണ്ണിനും നാടിനും കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നെല്ലുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം, ഒരു ക്രോപ്പ് എന്ന നിലയിൽ നെല്ലിൻ്റെ പ്രാധാന്യം, ഓരോ വെറൈറ്റിയുടെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമായിട്ട് മാറും. ഇത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്, നിലനിർത്തേണ്ടതും അതിൻ്റെ ശുദ്ധത നിലനിർത്തേണ്ടതും പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത്, ആ ഒരു കാര്യം കൂടി രണ്ടാമത്തെ വരും. ഒന്ന്, നമ്മളൊരു ഭക്ഷണം നിലയിൽ നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിനും, 2 ഇതൊരു നാടിനെ സംബന്ധിച്ച് എത്രമാത്രം വിലപ്പെട്ട ഒരു റിസോഴ്സാണെന്നുള്ളതും ഇത് ചെയ്യാൻ ഉള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രചോദനമാണ്.
ഇത് നമ്മളൊരു കൺസർവേഷൻ പ്ലോട്ടാണ്. ഈ കൺസർവേഷൻ വർക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ 76 വിത്തുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 76 വിത്തുകളെ എന്താ പറയുക, ഇതൊരു പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ ഈ വിത്തുകൾ എത്ര കണ്ട് നന്നാവുന്നുള്ള ട്രയലുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നല്ല ശുദ്ധമായ വിത്തെടുത്ത് ഭാവിയിൽ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടുതൽ ചെയ്യാം, ആവശ്യക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊരു വിത്ത് സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ പ്ലോട്ടുകളായിരിക്കും ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഇതിനെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വിത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളതിന് ആദ്യത്തെ വർഷം കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു പാസ്പോർട്ട് ഡാറ്റ എന്നിട്ടൊരു ഡാറ്റ ഉണ്ടാക്കി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിലും വിത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും നമ്മൾ അതിൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ വരും വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോന്നും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാത്തതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ ഒഴിവാക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ശുദ്ധത നിലനിർത്താനാണ് ഇതിൽ ശ്രമിക്കുക. പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല കതിരുകൾ മാത്രം വിത്തിനെടുത്ത് വെക്കും. ബാക്കി നമ്മൾ അരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ ആ വിത്ത് എടുത്ത് വെച്ചാലും അടുത്ത വർഷം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടവും ഇതിനെ ശുദ്ധി ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും. നമ്മളപ്പോൾ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, ആ വെറൈറ്റീൻ്റെ രുചി കിട്ടണം, സൈസ് കിട്ടണം, അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷനിൽ അതിൽ തന്നെ വരണം. അതേ നമ്മൾ ആ വെറൈറ്റിക്ക് കൊണ്ട് പറയുന്ന എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം. മറിച്ച് അത് ഒന്ന് പറ്റാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വെറൈറ്റി മാറി. അപ്പോൾ ആ ഒരു വെറൈറ്റിയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്ന് അരിക്ക് അതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടണം, നമുക്ക് ഒരു കഴിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു മുള്ളൻ കിഴമ എന്നുള്ള ഒരു അരിയാണ്. ഇതൊരു സെൻറ്റർ റൈസാണ്, ഉരുണ്ടിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളിത് കൂടുതലും ഇത് പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് സുഗന്ധം ഉണ്ടാവും. ഭക്ഷണ പലഹാരത്തിനും സുഗന്ധം ഉണ്ടാവും, വേകുമ്പോഴും സുഗന്ധം ഉണ്ടാവും. പിന്നീട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് എന്താ പറയുക, പായസത്തിനും പച്ചരിക്കും ചോറിനൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ശുദ്ധത നിലനിർത്താൻ വെച്ചാൽ നമ്മളിത് എത്ര കാലം ചെയ്യുന്ന അത്രയും കാലം നമുക്ക് ഈ ഗുണം ഉണ്ടാവണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വർക്ക് മൊത്തം ചെയ്യുന്നത്. So much wisdom in there, Lanish. Many congratulations. Very. May I request Divya Chandran to please step forward. She represents all the donors who have made this award possible. A little bit about Divya. Divya is a dear friend who serves in many capacities, honoring food. She was there this past weekend in the Nilgiris at the Nilgiri Earth Festival, curating a lot of stuff. Very important bridge between farmer and consumer. Congratulations, Lanish. Lanish's family comes. Amarnath Kutti, where are you? Yes. What more inspiration do we need than 2 generations standing here? Where are you? Let's keep the claps going, ladies and gentlemen. Keep them going, yes? Nandri, Lanish and family, thank you so much. The Nandri Awards also carries a grant of 25,000 rupees to Lanish. All the best for your next book, Lanish. Next book, Ezhudanam Ningala. And congratulations on this and kudos to many more efforts. Yeah, you can keep clapping. Come on, guys. ഇങ്ങനൊരു അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഇതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ അവാർഡാണ്. കഴിഞ്ഞ 10-12 വർഷമായിട്ട് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു അവാർഡോ ആദരവോ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. പിന്നീട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അവാർഡ് തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശ്രദ്ധയോടും രമേശേട്ടനോടും ബയോബേസിക്സിനോടും ഒക്കെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തൊക്കെ നിർത്താൻ നിൽക്കുന്നൊരു മൂഡിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ തിരിച്ച് ചെയ്യാനിട ഒരു പ്രോത്സാഹനവും പ്രചോദനമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് പിന്നെയും കൂടി വരികയാണ്. ഞാൻ വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് കൃഷിയിലെത്തിപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. എനിക്കങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിലൊന്നും എൻ്റെ അച്ഛന് കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
അച്ഛൻ ടൈലറായിരുന്നു. പിന്നീട് പക്ഷേ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ അച്ഛൻ വല്ലാണ്ട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോട് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഭയങ്കര താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. കഥ കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു, ചരിത്രം ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അതുപോലത്തെ കൂട്ടുകാരും ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു മാനന്തവാടി ഒരു പഴശ്ശി ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈബ്രറി എൻ്റെ സ്വഭാവം, എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുക സ്വാധീനിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈബ്രറിക്ക്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷേട്ടൻ വഴിയാണ് തണലിലെത്തുന്നത്. തണലിന് ആ സമയത്ത് പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ളതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തണലിൽ വന്ന് യാദൃശ്ചികമായി നെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ വർക്ക് ചെയ്തു. തണലിലെ നെൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ബ്ലോക്ക് ഒരു 10 വർഷത്തോളം മാനേജ് ചെയ്തു. ശരിക്കും ഞാൻ കൃഷി പഠിച്ചത് തണലിൽ നിന്നാണ്. ശരിക്കും കൃഷി പഠിപ്പിച്ച സനീഷാണ്. പിന്നീട് ഒരുപാട് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി, കുറേ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റി, കുറേ ആളുകൾ കാണാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഈ അവാർഡ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അത് തണലിനും കൂടി കിട്ടുന്നൊരു അംഗീകാരമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അവസരം തമ്മിൽ തണലിനോട് നന്ദി പറയുകയാണ്. പിന്നീട് എനിക്കെപ്പോഴും ഈ നാടൻ നെല്ലിനെ പറ്റി എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചാൽ, നാടൻ നെല്ലിനൊക്കെ എപ്പോഴും അതിൻ്റേതായ ഒരു തലമുണ്ട്, ഒരു വികാരമായ തലമുണ്ട്. നമ്മളത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. മറിച്ച് പൊതുവെ തോന്നുന്നൊരു കാര്യം, മറ്റ് അരികൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ബസ്മതിയുടെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റികളാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അരികൾ ഭയങ്കര നിർവികാരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതിനോട് എന്ത് ചേർക്കുന്നോ അതിന് രുചി അതിനുള്ള, അതിനായിട്ടൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് പൊതുവെ തോന്നാറില്ല. ഇന്നലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇത് അരിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല, കുറേ കാലമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ മിക്കതും ഈ ജൈവ കൃഷി മാത്രമല്ല, വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതൊരു 80-85-90% ജൈവമാണ്. ആ രീതിയിലും കൂടി ഇവന് സ്കൂളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് അവൻ തന്നെ ജൈവം അല്ലാത്ത കഴിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഒരു കാലം ഞങ്ങൾ അംഗനവാടിയിൽ വിട്ടേ ഇല്ല. 4 വയസ്സ് വരെ പരമാവധി ജൈവം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടാണ് വളർത്തിയത്. ഇപ്പം സോയാബീനൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അത് വേറെ കാര്യം. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു കല്യാണ പായസം കഴിച്ച സമയത്ത് എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ശർക്കര ഒട്ടും രുചിയുള്ളതായി തോന്നിയില്ല, ചെറുപയറും തോന്നിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ കുറേ കാലമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ശർക്കര എത്രയും നല്ലതാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഇന്നലെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഈ ഭക്ഷണങ്ങളെ പ്യൂരിറ്റി, അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രവ്യങ്ങളെ പ്യൂരിറ്റി നാടൻ നെല്ലാവുന്ന സമയത്തോ നാടനാവുന്ന സമയത്തോ അതിൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒരുപാട് കൂടുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നല്ലത് എത്രയോ വർഷം കൊണ്ട് 1 ലക്ഷത്തിലധികം നാടൻ നെല്ലിനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായെന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയോ വർഷം നെൽകൃഷി തുടങ്ങിയ അന്ന് തൊട്ട് ഈ രുചിക്കും മണത്തിനും ഗുണത്തിനും വേണ്ടി നമ്മളെ പൂർവികർ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ച് ആ ഓരോ പേരിലും അതിൻ്റെ അറിവ് ക്രോഡീകരിച്ച് നമുക്ക് കൈമാറിയ ഒരു വലിയ സമ്പത്താണ്. അപ്പോൾ അത് സംരക്ഷിക്കാനും അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാനും അത് ഭാവിയിലേക്ക് കൈമാറാനും കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം, ഒരു വലിയ അവസരമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആ അവസരം ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിമിത്തം പോലെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ വലിയ സ്വഭാവങ്ങൾ വന്നു ചേരും. അത് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ആശയവും ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരമൊരു അവാർഡ് കിട്ടിയതിനും അതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ എല്ലാ അവാർഡും കുറേ ബന്ധങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്, നല്ല ബന്ധങ്ങൾ. ഇല്ലാസ് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വേണ്ടാത്തരം കളിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ഒരു ഊർജ്ജമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി, നമസ്കാരം. ലെനീഷ്, നിർത്താൻ പാടില്ല, തുടങ്ങിയപ്പോൾ നിർത്താൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് യു ആസ് സുന്ദരരാമൻ സർ ഇൻ എ ഫ്യൂ ഡെക്കേഡ്സ്. നിർത്താൻ പാടില്ല. In the poem that I started this evening with, Bharati invoked the feminine divine. Gandhi said, when a woman is not involved, the work is only half done. He also said, when you empower a woman, you not just empower her, but you empower a family, you empower a community. So it's only natural that there is an award instituted by BioBasics for the woman organic farmer. This award is for a woman farmer practicing and promoting organic farming for several years, and you'll just see who that is in a moment.
கொட்டினதுனால இது மட்டும் கொஞ்சம் வளர்ந்துருக்கு சார். தண்ணி நிப்பாட்ட முடியாது, அதனால கூறு கட்டுறாங்க. தண்ணியே நிப்பாட்ட தண்ணி நிப்பாட்ட முடியாது. அசோல் அரிசி நிறைய இருக்கு. போடுறாங்களா சார் நிறைய பேர்? இயற்கை விவசாயத்தில் பண்ணையில் எங்களுக்கு அவ்வளவு உர செலவு மருந்து செலவு இதெல்லாம் இல்லை. இதெல்லாம் இலதலையெல்லாம் நம்ம வீட்டை சுற்றி கிடைக்கிறதுனால நம்ம வீட்டில் மாடும் வச்சுருக்கோம். மாடு வச்சுருக்கிறதுனால அதில் இருக்கிற இதை எடுத்து வயலுக்கு திரும்பவும் அதுக்கே கொடுத்துக்கிறோம். அதோட இன்னொரு முக்கியமானது என்னென்னா அதை நல்ல விலைக்கு எடுத்துக்கிறாங்க. அதனால தான் சார் அதை கணக்கு பண்ணையில் வந்து உங்களுக்கு மருந்து அதெல்லாம் அடித்து ஓரளவுக்கு அது அவ்வளவு லாபம் இல்லை சார். இப்போ இந்த இது வந்து விளைச்சல் கம்மியாக தான் இருக்கும் எங்களுக்கு. போன தடவை பார்த்தீங்கன்னா 17 மூட்டை தான் விளைஞ்சது. ஆனால் அதுவே அது 53,000க்கு நம்ம இருந்ததுனால இப்போ அதில் அந்த அளவுக்கு மருந்தே அடிச்சிருந்தாலும் 60 மூட்டையெல்லாம் விளைய போகிறது கிடையாது. அது வந்து 1000 ரூபாய் 1200 விற்றாலுமே அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு விளைய போகிறது கிடையாது. அதனால தான் சார் எங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப இதில் யார் என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி செய்யணும்னு தோணுனதே வந்து நமக்கு நஷ்டமும் கிடையாது. பண்ணுறதுனால நமக்கு உடல் ஆரோக்கியம் கிடைக்குது முதல்ல. அடுத்து நம்ம பிள்ளைகளுக்கும் நல்லது. இந்த மாதிரி நம்ம வர்றவங்க எல்லாரும் சொல்லியிருக்காங்க பிள்ளைகளை ஆரோக்கியமாக வளர்க்கலாம் அப்படிங்கிறது. வளர்றோம் அப்படிங்கிறது ஒரு இது சார். எங்கள் சொந்தக்காரர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே சுகரு 30 வயசுலேயே வந்துருச்சு. இப்போ எங்களுக்கு லேட்டாக தான், எனக்கு இப்போ 45 வயசுல தான் வந்திருக்கு. இப்போ 45 வயசு இப்போ தான் வந்திருக்கு. தேங்காய் சில்லு அந்த மாதிரி எல்லாம் டிஃபனில் வச்சு கொடுத்து விட சொல்லி இப்போவே நான் பாப்பாட்ட அதான் சொல்லிட்டு இருப்பேன், எனக்கெல்லாம் ஒரு தேங்காய் சில்லு தான் கொடுக்கணும், இனிமேல் நீங்கள் எதையும் பிஸ்கட் அதுவும் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு. அவங்க வெளிநாட்டிலே தான் சரி இருந்தாங்க. நானே வேண்டிட்டு இருந்தப்பா. இப்போ இவங்க வந்து என்னோட 3 வருஷமா. ஆனால் அவங்க அங்கே இருக்கையில பண்ண சொல்றதுனால பண்ணுவேன். அவங்கள நீ அதை ஏன் வேஸ்டா பண்ற அப்படின்னு கேட்டது கிடையாது. அவங்களும் எனக்கு அதை சப்போர்ட்டையா இருந்தாங்க, நல்ல சப்போர்ட். இப்போ வரைக்கும் நான் என்ன சொன்னாலும் அந்த பிரண்டையை வெட்டுங்க அதை வெட்டுங்க இதை வெட்டுங்கன்னு சொன்னாலும் அவங்க வெட்டுவாங்க. இலவத்தில் பிடிக்காந்து கொடுக்குறது அவங்க தான். அதை இடிச்சு போடுறது வேணா என்னோட வேலை. அது மாதிரி அவங்க ஃபுல் சப்போர்ட். இப்போ வந்ததுலேருந்து 3 வருஷமா என்னோட கண்டினியூவாக அதை அவங்களே எடுத்துக்கிட்டாங்க. அவங்களும் அதை செய்கிறதுக்கே மாற்றி பண்ணலை, திரும்ப பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னுட்டு. அதுக்கு நம்ம குழுவும் சாதனை இங்கே வந்து எங்களை பயிற்சி கொடுக்குறதும் முக்கிய காரணம் அவங்களும். அதனால தான் எங்களால் இவ்வளோக்கு இன்ன வரைக்கும் செஞ்சுட்டு இருக்க முடியுது சார். உன் மனதில் உன் சுதந்திரம் உண்டு, நீயே உணர்ந்து கண்டுபிடி மனிதே, வெளியே வா மனிதே. This award has been given to Kavita Ramaswamy of Pudukottai. கவிதா, உங்களோட வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நான் என்ன யோசிச்சுட்டு இருந்தேன்னா, ஏறுங்க எல்லாரும் இந்த இன்ஸ்டாகிராமில் மைக்கை பிடிச்சிட்டு இன்ஃப்ளூயன்சர் ஆகிடுறாங்க. யாரும் உங்களை பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் ஒரு ஹேண்டில் ஆரம்பிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கோடிக்கணக்கில் ஃபாலோவர்ஸ் வந்துடுவாங்க, ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடுவீங்க நீங்கள். அவ்வளோ அழகாக கருத்து சொன்னாங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். மே ஐ இன்வைட் தி ஸ்டார் entrepreneur of Coimbatore, Ranjana Singhal, my very, very dear and very, very close friend. Ranjana is a very important bridge between farmer and consumer because she makes us want to go to the kitchen and try to make mud souffle as best as her. May I also request Ranjana to give her a cash grant of 25,000 rupees. Congratulations, Kavita. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். எங்களோட கிராமம் சின்ன கிராமத்தையே புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலே இடம் பிடிக்காத ஒரு கிராமத்தை எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினதுக்காக இவ்வளோ தூரம் கொண்டாந்து நிப்பாட்டினதுக்கு தேவி மேம்க்கு, அவங்க சாரு, எங்கள் ஆர்கானிக் உறுப்பினர்கள் அனைவரும் எங்களை இவ்வளோ தூரம் கொண்டாந்து நிப்பாட்டினதுக்கு நன்றி. இந்த விவசாயம் என்னோட மட்டும் முடியாமல் என் பையன் கண்டிப்பாக செய்வான். எங்கள் கிராமத்தையும் நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இது வரைக்கும் 4 ஃபார்மராக உருவாக்கியிருக்கோம். இனிமேல் இன்னமும் மாறிடுவாங்கிற நம்பிக்கையோட மாற்றி நான் கொண்டு வந்துடுவேன். அடுத்த வருடம் வரையில்
கண்டிப்பாக எங்கள் கிராமமே இயற்கை விவசாய கிராமமாக மாறி இருப்பதுங்கிறது நன்றியுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். நம்மளோட புதுகை ஆர்கானிக் ஃபார்மர்கள் வாங்க சார், வாங்க சார். ஏன்னா இவங்க தான் எங்களோட முக்கிய காரணம். தம்பி This is the team at Rose Pudukkottai, one of the largest organic farming FPOs in Tamil Nadu, who have brought so many farmers into organic in Tamil Nadu. Very, very dry district, and get all the farmers to cultivate organically. The work of a pair of bulls on a farm is a very profound metaphor, especially in India. In fact, it has made its way into several wedding rituals where the bride and groom are given a small wooden plough and told of its importance of working together as one. And that is precisely why this particular award has been instituted for the teamwork between husband and wife on the field and off the field. Here is one couple that has been responsible for the dip in school dropouts in their region because of their efforts in organic farming. Announcing the award in the category of the farmer couple, the award is for a couple together practicing and promoting organic farming for several years. Let's see who this star couple is. തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പ്രകടമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ രാസവളം കീടനാശിനിയൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യം കീടനാശിനി അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരാറില്ല. പിന്നെ പെസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തവിടിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് കുറുവയിൽ. പിന്നെ ഈ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് LP സ്കൂളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അരി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ, മാസത്തിൽ 25 കിലോ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു. ആഴ്ചയിൽ 28 കിലോ. ആഴ്ചയിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല വ്യത്യാസം മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അറ്റൻഡൻസ് കുറവായ സ്ഥലത്ത് അറ്റൻഡൻസ് കൂടി വരുന്നു. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ദഹന പ്രശ്നമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി അപ്പോൾ തവിടുള്ള അരി കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് പ്രകടമായിട്ട് കുട്ടികളിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ഉച്ചയാകുമ്പം അവർക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ. പിന്നെ കുറുവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു വൈൽഡ് വെറൈറ്റിയാണ്. അതായത് വേറെ ഹൈബ്രിഡ് ഒന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെതായ സവിശേഷതയുണ്ട്. കർഷകന് ആദ്യത്തെ വിളവ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇൻകം സ്ട്രോയിൽ നിന്ന് കിട്ടാം ഹേ. ഈ ഹേ കുറുവയിൽ കൂടുതലാണ്. അതിനനുസരിച്ച് നെല്ലും ഹേയും വൈക്കോലും ഏകദേശം ഒരേ അളവിലാണ് കുറുവ തരുക. അപ്പോൾ വൈക്കോല് വിറ്റിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പെൻസ് ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഏതൊരു കർഷകനെ അപേക്ഷിച്ച് വൈക്കോലാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻകം. എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ നെല്ലരിയാക്കി കൊടുക്കുന്നുള്ള ഇൻകം വരുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് കംപ്ലീറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കുറുവയുടെ വൈക്കോല് കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഒരു ബോണസാണ്. മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിൽ വൈക്കോല് കിട്ടും, മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈക്കോല് വളവും. അങ്ങനെ രണ്ട് എന്താ പറയുക, പ്ലാൻ A പ്ലാൻ B ആ രീതിയിൽ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ നെല്ലെന്തായാലും കൊയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അരിയാക്കും. അപ്പോൾ ഒരു എക്കണോമിക്കൽ രീതിയിൽ ഒരു കർഷകനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ ഇപ്പം കുറുവക്ക് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കർഷകന് കുറുവ മാത്രം ചെയ്ത് ജീവിച്ചു പോകാനുള്ളൊരു വകുപ്പുണ്ട്. അതേപോലെ വരെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത്രയും വെയിലും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ഈ സമയത്തൊന്നും പണിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആളെ ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞേക്കും പിന്നീട് ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതെ ഫീൽഡ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വന്നാൽ മതി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ പണിക്കാരെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിലും പണിക്കാരെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചോ. പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് സൈഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര മോശം. അപ്പോൾ ആളാണ് എൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം നികത്തുന്നത്. ബെറ്റർ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യവും അത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോഴാണ് ആൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൗൺ ആവുന്നത്. അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷി ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കൃഷി ചെയ്തു തരും. അത്
കൂടുതൽ മെക്കനൈസേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആയതുകൊണ്ട് ആളുടെ ആ കഴിവൊക്കെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ അതിശയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഈ മെഷീൻ ഞാറ് നടന്ന സമയത്ത് ഈ ഞാറ് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ആളെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളവിടെ ഒരു സാധനമാണ് അത് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സാധനം വെച്ച് ബാക്കിൽ ടില്ലറിന്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ കെട്ടി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ ആളത് ഓടിക്കും. അത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ വെക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് കൈകൊണ്ട് എടുത്തെടുത്ത് അവിടുന്ന് അവിടെ വരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറെ ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ മെക്കാനിക്കൽ സ്കില്ല് ആളുകൾക്ക് ആക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ട് അതല്ല ഭയങ്കര കെയറിങ് ആണ്. അതായത് ഓവർ കെയറിങ് എന്ന് പറയാം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അത് ചെയ്യണ്ട ഇത് ചെയ്യണ്ട അവിടെ അങ്ങനെ വേണ്ട ഇങ്ങനെ വേണ്ട. ഞാൻ വിഷമിക്കുന്നത് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല. ഞാൻ പക്ഷെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം പ്രോബ്ലം സോൾവർ ആണ്. പ്രോബ്ലം സോൾവർ നന്നായി. നമ്മള് എന്താ പറയാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോളൂ. പറഞ്ഞാലും കേൾക്കും, നല്ലത് പറഞ്ഞാലും ഗുഡ് ലിസണർ. സത്യം ലിസണറാണ് ഞാൻ. ചില സമയത്ത് ഋത്തുവിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരും. അങ്ങനെയാണല്ലേ ഓക്കെ എല്ലാം കേട്ട് നിൽക്കും. എന്നിട്ട് നാളെ ഞാൻ ഇതിന് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് താഴെ സോൾവ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. Beautiful that was. Complimenting each other and actually getting the husband to say wife listens to him on video. That's a rare thing, right? Rinaz and Pavitra. Nandri. Vartukal. To hand over this award of gratitude, may I invite Mr. Lakshman and Sujata. Sujata is a huge influencer with her own YouTube channel, has many, many thousands of viewers. Lakhs, okay, yeah. When you say influencer, it is lakhs. My apologies. Please come. From one star couple to another. Lakshman and Sujata also represent supporters of BioBasics and of course our prominent influencers themselves. May I request them to please hand over this certificate of recognition. Lakshman is on the board of BioBasics, one of the architects, and contributes in terms of strategy and taking the vision forward. Cash award grant of 25,000 rupees. Pavitra and Rinaz. All the best. So, good evening, everyone. First of all, thank you for. I am honored to get an award like this for a long time. Like past 9 years before, I was not having an idea that I would touch the soil because I was in front of the system, just like doing what other engineers do. So we were both working in Bombay over there. And one day evening she said that I need to go back and do something which I like to do. So I said, okay, if your will is like that, then go and do what you want to do. So she came back to Kerala in 2016, and I was figuring out what to do because I was having a good future if I continue in engineering. So that's what all other youngsters would think. So, and I left the job and I came back in 2017, and then she was working with Selim Ali Foundation, is an organization that support farmers. And
we started, and when I came back, I was sitting there and I was discussing with Ilyas was also there to support us. So I learned farming from him. We started in 2017, and we know the climate, the nature is not happy with us, with the humanity right now. And in 2018, the great problem has started in Kerala. It has affected us very badly. Reviving that, we continued the farming activities, just like what we promoted more. We increased the area of cultivation and to do organic farming in more area, so that we can cover, even if we do in 20 acres of land, we could harvest 15 acres at least because of the climate change. So that is always affecting us. And apart from that, farming is a different way of living means just not like any other living in a city or like that. It's a different way of living, and we have all other difficulties also, as well as the positive side. So we compensate and we continue our farming activities. So she is the better half who is doing the marketing side, which I have already said. So I was supposed to be a consumer like you, but destiny has changed me to become a producer. So I produce, so I don't know how to sell it. So I hand over that part to her, so that she could help me in that. So I'm handing on the mic to her. So, നന്ദി എല്ലാവർക്കും. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുന്നത്. 7 വർഷമായി നമ്മൾ കൃഷിയിൽ വന്നിട്ട്. അപ്പം ഈ കൃഷിയിലോട്ടേക്ക് വരാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, PG ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ്. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ആ സമയത്ത് ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു വാക്ക്, അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രകൃതി തന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അത്യാഗ്രഹത്തിനുള്ളതില്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതെപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബോംബെയിൽ ഒരു AC-ലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നപ്പോൾ എനിക്കതിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, എൻ്റെ ബോഡിയും അതിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ നാട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ചിന്തിച്ചത്. നമുക്ക് കുറച്ച് സാലറി ആണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ജോലി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് സാലിം അലി ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഒരു പഞ്ചായത്തിന് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആക്കാനുള്ളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഡോക്ടർ VS വിജയൻ സാർ ചെയ്തെന്ന് കണ്ടത്. അപ്പം സാറിന് അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് കിട്ടി, സാറിനെ വിളിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തു, നാട്ടിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ ഇപ്പം 8 വർഷമായിട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നെൽകൃഷിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരിക്കും ഒരു സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു, എത്ര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും വേറെ ഏതൊരു പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ സന്തോഷം തരുന്നൊരു സംഭവമാണ് നെൽകൃഷി. അതിൽ തന്നെ കുറുവ എന്ന് പറയുന്നൊരു വെറൈറ്റി ഞാൻ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക, എനിക്കത് എങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, സന്തോഷം മാത്രം. കുറുവയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. അപ്പം എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ 2017 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറുവ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരുപാട് നഷ്ടവും അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതൊരു ട്രഡീഷണൽ വെറൈറ്റിയാണ്, ടോൾ വെറൈറ്റിയാണ്. അത് വീഴും, മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീഴും. പക്ഷേ ഡ്രോട്ട് ടോളറൻറ്റും കൂടിയാണ്. അതും കൂടാതെ ചെറിയ വെറൈറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നല്ല മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും 10 ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും ഇത് പിടിച്ച് കയറും. അപ്പം ഈ ഒരു 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതിനുണ്ട് താനും. പക്ഷേ ആകെയുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ടൈമിൽ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും കിട്ടില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചാഞ്ഞ് വീഴുക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇന്നും ഈ കുറുവ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാരണം കസ്റ്റമേഴ്സാണ്. കാരണം കസ്റ്റമേഴ്സിന് അത് ആവശ്യമുണ്ട്. അവർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ അരി വേണം വേണം വേണം, ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്തുള്ള നെല്ല് തീർന്നിട്ടും കസ്റ്റമേഴ്സ് വീണ്ടും കുറുവൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുക. പക്ഷെ എനിക്ക് കൊടുക്കാനില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ നെല്ല് കഴിഞ്ഞ തവണ 5 ഏക്കറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മഴയിൽ നഷ്ടമായത്. അതിൻ്റെ മുന്നിലത്തെ ദിവസവും 5 ഏക്കർ പോയി. ഇപ്പോൾ ഈ 2 കണ്ടിന്യൂസ് ഇയറിൽ 5 ഏക്കർ നെല്ല് നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫിനാൻഷ്യലി നമുക്കതൊരു ഭയങ്കര ക്രൈസിസാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കസ്റ്റമേഴ്സാണ്. എത്ര പൈസയാണെങ്കിലും അത് വാങ്ങി അവർ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളൊരു എനർജി കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൃഷിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത്.
ഞങ്ങൾക്കിനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് കൃഷിയിൽ തന്നെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളുമല്ല. പക്ഷേ ചില സമയത്ത് റിനാസ് ഭയങ്കര ഡൗണാവും. ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ എന്തോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം പോലെ നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്യുമ്പം നല്ല ആളുകൾ നമ്മളെ തേടി വരുന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സീക്രട്ട് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശ്രീദേവി മാഡം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നത് ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ദൈവത്തിനെ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ഞങ്ങളുടെ നല്ലൊരു കസ്റ്റമറാണ്. കസ്റ്റമർ ഇങ്ങനെ ഒരു നന്ദി അവാർഡ് നമുക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ വേറെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ ഇല്ല പറയാൻ, ഇതിൽ കൂടുതൽ നന്ദി ഇല്ല. പിന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം ഉഷേച്ചിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയതിലാണ്. കാരണം ഞാൻ ഉഷേച്ചിനെ കണ്ടത് 2018 മുതലാണ്. പക്ഷേ അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് ഉഷേച്ചി. ഉഷേച്ചി ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് ഉഷേച്ചി സംസാരിക്കുമ്പം ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കരയായിരുന്നു. കാരണം അത്രയ്ക്കും ഞാൻ ഉഷേച്ചിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉഷേച്ചി ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷനാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് ഉഷേച്ചി. കാരണം ഒരിക്കലും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വാർത്ഥതയോട് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മളാരും ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞങ്ങളിവിടെ ഈ ഒരു കൃഷി ചെയ്യുന്നതും. പക്ഷേ എന്തെല്ലോ നന്മകൾ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എന്താ പറയുക, എനിക്ക് ഞാനൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. അതുപോലെ കർഷകർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ദൈവമാണ്. അപ്പം കർഷകരെ ഒരു ദൈവമായിട്ട് കാണണം. ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് മാത്രമേ നമ്മളെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളെ ആരോഗ്യം, നമ്മുടെ ഡിസീസിനെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അവർക്കാണ്, ഡോക്ടർക്കല്ല. ഉണ്ട്, ഡോക്ടർ ഒരു പാർട്ടാണ്, പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു കർഷകർക്ക് മാത്രമേ നമ്മളെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഈ അവാർഡ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും നന്ദി നന്ദി നന്ദി. ഒരു കാര്യം വിട്ടു, സലിമലി ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫുണ്ട്, അവരിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ്. അവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല, ആദ്യം അവർക്ക് ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയത്തില്ല, ഓർഗാനിക് ഭക്ഷണത്തിനെ പറ്റി അറിയത്തില്ല, അങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് എൻ്റെ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും, ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂടെ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവർ ആദ്യമായിട്ടാണ്, എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കൃഷിയിലേക്ക് വന്നവർ തന്നെയാണ് അവരും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് എന്നെക്കാട്ടും കൂടുതൽ നോളേജ് കൃഷിയെ പറ്റി അറിയാം. അവർ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക, കൂടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കൂടെ എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയേനെ, ചിലപ്പോൾ 1 വർഷം 2 വർഷം നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയേനെ. പക്ഷേ ഇവരെ പോലെയുള്ള കുറച്ച് നല്ല മനസ്സുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങൾ കൂടെയുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ധൈര്യം. താങ്ക് യു. Thank you. Pavitra, Renas, you spoke so movingly and reminded us of this very, very important role that we play. In one of the clips on social media, I remember, I recall Ramesh's words. Says, you don't have to do anything. If you want to contribute something that you can, sitting in your house towards climate change, become an organic customer. And I think that's something that we will all take back home today. Pavitra and Rinas, the world goes on because people like you walk a different path. You are the hope, and we are all with you. We are all with you. More power to you both. சில இளைஞர்களை பார்த்தா நமக்கு இவர்கிட்ட எல்லாமே நம்பி விட்டுடலாம் அப்படின்னு தோணும், ஒரு தைரியம் நமக்கே வரும். இவரால் எல்லாமே சாதிச்சிட முடியும் அப்படின்னு அவரோட கண்ணோட ஃபோக்கஸ்லேருந்தே தெரியும். இந்த அவார்டியோட ஃபிலிம் கிளிப்பை பார்த்த உடனே எனக்கு அதுதான் தோணுச்சு. இவரால் உலகத்தை மாற்ற முடியும், மாற்றிருக்காரு, சிறிய அளவில் மாற்றிருக்காரு. இனி காலம் போக போக he will completely change the world. This is the award for the dreamer in this audience. The dreamer who did not take no for an answer. The dreamer who took on the challenges that came his way and said, bring it on, என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்துடலாம், நீயா நானான்னு அப்படின்னுங்கிற ஒரு சாதனையாளருக்கு தான் அடுத்த அவார்ட், the category of the Young Organic Farmer Award. Let's see who this star gentleman is.
ஒரு நம்மாழ்வார் ஐயாவோட காணொலி கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு விவசாயத்தில் இப்படி ஒரு முறை இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டான். இதனால் எவ்வளோ பாதிப்பு வருங்கிறது நம்ம வீட்டிலே ஒருத்தர் நடக்கும்போது தான் தெரிய வருது. இப்போ அம்மாவுக்கு வந்து அல்சர் ப்ராப்ளம் வந்து எவ்வளோ டேப்லெட் எடுத்து அதை சரி பண்ண முடியல. அந்த ரசாயன விவசாயங்கிறத பாதிப்புன்னு தெரிஞ்சும் மருத்துவத்துலேயும் நிறைய பாதிப்பு வருது. ஒரு மாத்திரையும் ஒரு விளைவுகள் ஏற்படுது. இப்போ இதெல்லாம் சரி செய்யும்போது உணவு மூலம் தான் முடியும், சரி பண்ண முடியுங்கிறக்காக நம்ம ஒரு இந்த இயற்கை வேளாண்மைக்குள்ள வர ஆரம்பித்தேன். இப்போ நாடளவில் இது ஒரு தற்சார்பு பொருளாதாரம், ஒரு எந்த ஒரு கட்டமைப்பும் இல்லாமல் நம்மளோட சுய நிலத்தை வச்சு ஒரு வருமானத்தில் நம்ம ஆரோக்கியமாக வாழ முடியுங்கிறத இதை படிப்படியாக கற்றுக்கிட்டு இப்போ அடுத்த லெவலுக்கு மேம்பட்டு போய்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்து 5 வருஷம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். நம்ம அதுக்கு முன்னாடி அம்மா ரசாயனம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ நம்மளும் ஆரம்பத்தில் ஒரு தடவை பண்ண போய் அப்புறம் படிப்படியாக அந்த ஐயாவோட அனுபவம்லாம் நமக்கு விதை தேடும்பொழுது எங்கேயுமே கிடைக்கல. சாரோட நிறுவனத்துலேருந்து ஆரம்பத்தில் முதல் கருப்பு கொண்டு வாங்கினோம். நம்மளோட அண்ணன் ஒருத்தர் நம்ம ஒருக்குள்ளே பண்ணுறாரு, அவங்க கூட்டி கொண்டு அறிமுகப்படுத்தி வச்சாங்க. அப்புறம் படிப்படியாக விதை வாங்க விற்பனை பண்ண இப்போ நம்ம தேவைக்கு போக நம்ம சுற்றி இருக்கிற தேவைக்கே கொடுக்குறதுக்கு பற்ற மாட்டேங்குது. இது நம்ம மற்றவங்களுக்கும் இதை ப்ரொமோட் பண்ணுறோம்ல, இது நஞ்சோடு சாப்பிட்றீங்க, அது நஞ்சு இல்லாத உணவு நீங்களும் உற்பத்தி பண்ணணும் சாப்பிடணும் அப்படிங்கும்போது வீட்டு தேவைக்காக ஒரு சிலரை பண்ண வச்சுருக்கோம். நம்மளோட ஒரு நாள் இதில் இந்த வீட்டு தேவைக்காக பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் நேரத்தை ஒதுக்குங்க, ஒரு ஏக்கர் வச்சுருங்க, ஒரு 10 சென்ட்டை ஒதுக்கி உங்களுக்காக செஞ்சு பாருங்க, உங்கள் குழந்தைகள் வருங்காலத்துக்காக செய்யுங்க அப்படின்னு பண்ண வச்சுருக்கோம். கொஞ்சம் மாற்றங்கள் வந்து இப்போ ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கும் அந்த விழிப்புணர்வு வருதில்லை. கொஞ்சம் ரசாயன உரத்தை குறைக்கிறாங்க ஆரம்பத்தில், ஏன்னா அவங்களால செலவும் செய்ய முடியல அதிகமாக. இப்போ வீட்டு தேவைக்கும்பொழுது அப்புறம் மற்ற உறவினர்களும் பார்க்க வர கேட்க அப்போ கொஞ்சம் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகி போய்கிட்டு தான் இருக்குது. மண் வளம் பெருகிறது அவங்களுக்கும் கண் கூட தெரியல. தண்ணீர் தேவை எல்லாமே குறைக்கிறோம். கன்வின்ஸ் பண்ணுறது எனக்கு ஆரம்பத்தில் கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா அவங்க எல்லோரும் செய்யும்போது நம்ம தனித்துவமாக தெரியுறோம்ல. நம்ம போய் வெளி உலகம் பார்க்குறோம், அவங்க வெளியில் உலகம் பார்க்குறது இல்லை. எனக்குள்ளே செய்கிறது நம்ம மட்டும் சரி தப்பான வழியில் போகிறோமோ அப்படின்னு நினச்சாங்க. இப்போ ஓரளவுக்கு புரிதல் வந்துருச்சு அவங்களுக்கு. நிறைய பெரியவங்களோட ஆலோசனைப்படி நம்ம கேட்டு அவங்க முன்னோர்கள் எப்படியெல்லாம் இருந்தாங்க, என்னென்னலாம் செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறதே நம்ம கேட்டு அவங்களோட அறிவை நம்ம பெற வேண்டியிருக்கு இந்த இயற்கை வேளாண்மைக்கு வரணும்னா. ஏன்னா அவங்களோட அறிவையிலேருந்து நம்ம ஒரு விஷயம் செய்யணும்னா அறிவியல் பூர்வமாகவும் இருக்கணும், அது அறிவுபூர்வமாகவும் இருக்கணும். கிட்டத்தட்ட அவங்களோட அறிவும் நம்ம அறிவிலும் இணையும் பொழுது கொஞ்சம் தொழில்நுட்பங்கள் நிறையா பயன்படுத்தினா ஈஸியாக முடிச்சிடும். அது மருந்து தனியாக தேவையில்லை உடம்புக்கு. இந்த பாரம்பரிய அரிசியோ காய்கறிகளோ சாப்பிடும்பொழுது மருந்துங்கிற ஒன்று தனியாக தேவைப்படாது. உணவே மருந்துங்கிறது இந்த இயற்கை வழி வேளாண்மையில் தான் இது சாத்தியம். நீங்கள் என்ன தான் லேபில் மாத்திரை கண்டுபிடிச்சாலும் மருந்து கண்டுபிடிச்சாலும் அதுக்கு அடிப்படை வந்து நம்ம உணவு சரியாக இருந்தால் அந்த இது தேவைப்படாது. இப்போ கூட அரிசியில் வந்து சத்து பற்றாக்குறையினால அவர் தனியாக ஒரு இதை கலந்து அதை வந்து மக்களுக்கு விநியோகம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நம்ம பாரம்பரிய அரிசியில் எல்லா சத்துக்களுமே இருக்குது. ஒரு ரகத்துலேயும் ஒரு அரிசி இருக்குது, ஒரு மருத்துவ பலன் இருக்குது, மருத்துவ குணம் இருக்குது. இதெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் மக்கள். இதெல்லாம் அறியாமல் காரணத்தினால தான் அரசாங்கம் வந்து மக்களை சாப்பிட வைக்கணுங்கிறாங்க. எங்கோ ஒரு நிறுவனத்தில் ஒப்பந்தம் பண்ணி இப்போ அந்த அரிசியை நம்ம கொடுத்து சாப்பிட வைக்கிறாங்க. ஆனால் நம்மளோட நிலத்தில் பயிரிட்டு நம்ம நல்லா சாப்பிட முடியுங்கிறத மக்களுக்கு நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கோம். நம்ம பகுதி வந்து நார்த்தாமலைங்கிறது மலை சார்ந்த இடம். அந்த மலை வந்து இப்போ மலை குவாரிகளாக மாறி இப்போ கனிம வள கொள்ளை நடக்கிற இடமா மாறிடுச்சு. இதனால் நம்மளோட தண்ணீர் தேவை வந்து பூர்த்தி அடைய முடியாத நிலைக்கு போயிடுச்சு. இப்போ அதிகப்படியான விபத்துகளும் நடக்க ஆரம்பிச்சு. இந்த கல்குவாரி வெடிப்புனால அந்த மருந்து தண்ணியில் கலக்கிறனால அந்த தண்ணி நஞ்சாகி அதை பயன்படுத்துகிற மக்களுக்கு வந்து ஒரு சில அவங்களுக்கு அறியாமல் இருக்காங்க. ஆனால் அதுக்கான பாதிப்புகள் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. இப்போ ஒரு குழந்தைகள் தடுமாறி ஒரு பள்ளத்தில் விழுகிறதா இருக்கட்டும், ஒரு கால்நடை மாடோ அதில் விழுந்து சாகிறது சகஜமாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஆழத்தில் எடுக்கும்பொழுது ஒரு பாதிப்பு இல்லாமல் இருந்தது. இப்போ அதிகப்படியான வளச்சுருண்டல்னால நம்ம ஏரியா வந்து ஒரு அளவுக்கு மேலே மீள முடியாத பாதிப்புக்கு போயிட்டுருக்கு. இதை தடுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம சமூக ஆர்வலராகவும் நம்ம ஒரு சோசியல் அவேர்னஸை உருவாக்கிக்கிட்டு ஓரளவு விழிப்புணர்வு நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். கவர்மெண்ட்டோட நம்ம என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ நார்த்தாமலை ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் அதை அறிவிக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு சில முன்னெடுப்புகள் இந்த 25 வந்து நம்ம நம்மளோட இது அமைப்பு மூலமாக. Champion of Change, Saravana Babu. Saravana Babu, உங்களுக்கு அந்த டீம் மியூசிக் போட்டாங்களே அதே ஹீரோ மாதிரி ஒரு மியூசிக் போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா? Can you believe that this young hero here is 27 years old? I'd like to invite Prem and his mother, Srimati Nirmala, to
come on stage. They represent organic consumers. Come please. Amma vaanga. You are the other half of the Nandri logo, bringing the farmer and the consumer together. A certificate of recognition of the as a Nandri awardee for 2024 to the young farmer Saravana Babu for a cash component grant of 25,000 rupees. Saravana Babu, வாழ்த்துக்கள். சிறிய மாற்றத்தில் தொடங்கி பெரிய பெரிய மாற்றங்கள் உங்களால் உருவாகுங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது. உங்ககிட்ட இருந்து கொஞ்சம் சில வார்த்தைகள். எல்லோருக்கும் வணக்கம். விவசாய தினத்தில் இன்றைக்கி உங்களை சந்தித்ததில் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. எல்லாரோட கனவும் ஏதாவது மக்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும், ஆனந்தமாக இருக்கணுங்கிறது. அது கடைக்கோடி விவசாயியாக இருக்கட்டும், நம்மள்கிட்ட வாங்கி பயன்படுத்த நுகர்வோராக இருக்கட்டும், அதை இணைக்கிற அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். இப்போ நம்மாழ்வார் ஐயா சொல்லுவார், விதை தான் அதோட அடுத்த தலைமுறைக்கான விருட்சம். அந்த விதை இருந்தால் எதையும் வெல்லலாம். எனக்கு அந்த விதையை வழங்கிய எங்கள் ஆதப்பன் ஐயா, அந்த முன்னோடி விவசாயிகள், இப்போ நான் எடுத்து நினச்ச உடனே எனக்கு அந்த விதை கிடச்சிடல. இந்த 60 ஆண்டு பசுமை புரட்சியில் அதை தாக்கு பிடிச்சி அதை தக்க வச்சு எங்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொடுத்த எங்கள் முன்னோடி விவசாயிகளுக்கு என் முதல் வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கேன். அதை பாதுகாக்கிற முயற்சிங்கிறது அவ்வளோ எளிதல்ல. இது மிக கடினமான ஒரு சூழலில் அதை பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுறை கொடுத்ததுக்கு அவங்களுக்கு மறைந்தவர்களுக்கும் இப்போ வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறவர்களுக்கும் இது ஆழ்மனதிலிருந்து சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். இது பெரிய பாராட்டுகளும் அடுத்த தலைமுறைக்கான விதையை கொடுத்ததுக்காகவே அவங்களுக்கு நன்றி கடனோட காலமுள்ள இருக்கணும். அடுத்த தலைமுறைக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறதுலேயும் நம்ம ஒரு புரிதலோடு வாழணும். இந்த எல்லா வளங்களும் நமக்கானது மட்டும் கிடையாது. இந்த பூமியில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு கொஞ்ச நாளாக போயிடுவோம். மண் உயிர்ப்போடு இருந்து கொண்டே இருக்கும். அடுத்தடுத்த தலைமுறை இதில் வாழ தகுந்த சூழ்நிலை இங்கே இருக்கணும். இந்த நீரோ நிலத்தையோ நம்ம மட்டும் பயன்படுத்தி விட்டு அழித்து விட்டு போக நம்ம வரவில்லை. இது அடுத்த தலைமுறைக்கு புரிந்தும் புரியாமலும் நிறைய பேர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எதற்காக வாழ்கிறோம், எதுக்காக உண்றது தெரியாமல் இந்த ஆரோக்கியத்தை இழந்து ஒரு ஆனந்தமான வாழ்க்கைங்கிறது சாத்தியம் இல்லை. அந்த ஐயா அவர் பார்க்கும்போது அவரோட காணொலிகள் பார்த்துருக்கேன், ஆனால் நேரில் பார்த்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிருக்கு. அவரெல்லாம் நான் இந்த வயசுலேயே ஒரு ஆக்டிவாக இருக்கானா, அவரோட எண்ணம் சுறுசுறுப்பாக இருக்கனால தான் இப்போ முடியுது. அந்த எண்ணம் இது ஒரு தீராத காதல். நான் ஒரு மருதநில நெல் விவசாயி. எங்கள் நிலத்தில் நெல் பிரதான பயிர். அதை ஒவ்வொரு தடவை செய்யும்போதும் புது புது தகவல் கடத்திக்கிட்டே இருக்கும். இன்னும் 100 ஆண்டு செஞ்சாலும் அதில் நிறைய கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் நிறைய இருக்கும். நமக்கு இதை தொடர்ந்து செஞ்சு கொண்டே இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். அடுத்த தலைமுறைக்கான உணவும் ஆரோக்கியத்தையும் நம்ம போல் நிறைய இயற்கை விவசாயிகள் இணைந்து இதை அடுத்த தலைமுறைக்கு கற்பிக்கணும், இதை அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தணுங்கிறது என்னோடய எண்ணம். இது நம்மாளரையாளோட விதை போல் ஆரம்பித்து எனக்கு விதையை முதல் வழங்கிய ஆதப்பனையாவுக்கு முதல் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த கருப்பு கனிங்கிற ஒரு ரகம் நான் தேடி ஃபஸ்ட்டு போய் நின்னது புதுக்கோட்டை மார்க்கெட்டில். எங்குமே இந்த விதை கிடைக்கல. ஆனால் நமக்கு செய்யணுங்கிற ஆர்வம் இருக்குது. அந்த விதையை தேடி கண்டுபிடிக்க முடியலை. இப்போ இருக்க சோசியல் மீடியாவோ அப்போ அந்த இதோ நமக்கு கிடையாது. கொரோனாவுக்கு முன்னாடி இது சுலபமும் கிடையாது. அப்போ எனக்கு முதல் விதையை வழங்கினது ஆதப்பன் சார் தான். அது அவருக்கு தெரியுமான்னு தெரில. அவர் ஆரம்பித்து வச்சார், நான் அதை தொடர்ந்து செஞ்சு கொண்டே இருக்கேன். இப்போ அதுபோல் இது முதல் ஒரு அவார்டு எனக்கு. இதை ஆரம்பித்து வச்சுருக்காரு. இதை நான் பெரிய லெவலில் கொண்டு போகணும்னு ஆசைப்பட்றேன். இதை கண்டிப்பாக நான் கொண்டு சேர்ப்பேன். அந்த லட்சம் இளைஞர்கள் இயற்கை வேளாண்மையில் இறங்கினால் இந்த வளங்களையும் மக்களையும் பாதுகாக்க முடியும். இது மக்கள்களை தாண்டி அனைத்து உயிர்களுக்குமானது. நம் நிலத்தில் பல கோடி நுண்ணுயிர்கள் நம்மளை வாழ வச்சு அதுவும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதை அழித்து விடக்கூடாது என்பதற்காக நம்ம ஒரு தற்சார்பு விவசாயத்தை கையில் எடுக்கிறோம். அதுதான் இந்த இயற்கை வழி வேளாண்மை. இதுக்கு பல முன்னோடிகள் எனக்கு ஆலோசனை கொடுத்து இந்த இடத்துல நிறுத்தியிருக்காங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். மேலும் இந்த
அதாவது இந்த பெண் விவசாயிகளுக்கு நான் பாராட்டு தெரிவிச்சுக்கணும். நம்ம எது சொன்னாலும் சரி தம்பி சொல்கிறதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம சொன்னதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்த இந்த பெண் விவசாயிகளுக்கும் ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். எல்லாரும் நம்மளை வந்து செய்கிற தவறுன்னு சொல்லும் பொழுது சரி தம்பி ஏதோ செய்கிறான், நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுருப்பான் அவளுக்கு, அவனுக்காக செய்வோம் அப்படின்னு நான் சொன்னதெல்லாம் செஞ்சு எனக்கு இந்த ஒரு மேடைக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு அவங்களுக்கும் ஒரு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். மேலும் மேலும் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் சரவண பாபு. ரொம்ப அழகாக ஒன்று சொன்னீங்க நீங்கள். அட் எ டைம் வென் வி ஆல் திங்க் ஆஃப் குழந்தைங்களுக்கு என்ன சேர்த்து வைக்கலாம், வீடு வாங்கலாமா இல்லை நல்ல எஜுகேஷன் கொடுக்கலான்னு, ஆரோக்கியம் தான் முக்கியம், ஆரோக்கியம் இல்லைன்னா வேறு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அதுக்கு. ஐ லைக் ஹவு திஸ் gratitude award ceremony is coming to a beautiful end. We began the award with a giant Sundar Ramanaya, and we end the award with a Newton standing on the shoulder of a giant, many giants. There are just two more aspects to this ceremony before we invite you all to partake in the delectable treats that Ranjana has laid out for us. May I invite Devi? I think she has an announcement of someone, Vedusami wanting to speak as well. And then I have some closing remarks. I think I have two requests. If there is time, I think Velusamy here, our Satyamangalathula oru farmer collective vechirukanga. He wants to speak briefly 2 to 3 minutes about an upcoming farmer gathering in Coimbatore. அதுக்கப்புறம் ஆதப்பன் சார் ஒரு 3 minutes ரிக்வெஸ்ட் பண்ணாங்க. And to give you a brief, Velusamy is one of the dynamic young farmers of our area. He has his own farm, he has a collective of farmers, and we can give him a big round of applause. அனைவருக்கும் வணக்கம், வாழ்க வளமுடன். சுருக்கமாக முடிச்சுக்கிறேங்க. நாங்கள் வந்து புஞ்சைப்புளியம்பட்டியில் இருக்கோம். சத்தியமங்கலம் சுந்தராமன் ஐயாவோட சிஷியன். அவரோட வழிகாட்டுதலில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 150 விவசாயிகளுக்கு மேலே விவசாயிகளோட விளைபொருட்களை தமிழ்நாடு, கேரளா, பாண்டிச்சேரி, கர்நாடகா எல்லா இடத்துக்கும் நேரடியாக இயற்கை அங்காடிகளுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். இங்கே பேசுகிறதுக்கு ஒரு கேட்டதுக்கு ஸ்ரீதேவி மேடமுக்கும் ஒரு நன்றி. என்ன அப்படின்னா, தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கிற இயற்கை வழி வேளாண்மை பண்ணிகிட்ருக்கிற விவசாயிகள், விவசாய குழுக்களை அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து கோவை கொடிசியா வளாகத்தில் இயற்கை உழவர்கள் உணவு பாதுகாப்பு மாநாடு அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஈவெண்ட்டை வந்து பிப்ரவரி 15, 16 முன்னெடுத்து வேலைகள் நிறைய செஞ்சிட்ருக்கோம். தமிழ்நாடு முழுவதும் கிட்டத்தட்ட 9 மண்டலங்களாக பிரித்து ஒவ்வொரு மண்டலங்களாக சென்று அங்கே இருக்கிற விவசாயிகளை ஒருங்கிணைப்பு பண்ணுற வேலைகளையும் செஞ்சிட்ருக்கிறோம். இந்த விழா வெற்றிகரமாக நடக்க உங்களுடைய அத்தனை பேருடைய ஆதரவுகளையும் கேட்டுக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். May I invite Adapan sir, who is the inspiration behind 2 of our awardees today. So he's been in organic farming for decades. Again, another inspiration. So a round of applause, please. முதல்ல விருது வாங்கின எல்லாருக்கும் வந்து வாழ்த்துக்கள். முக்கியமாக வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்கிறதுக்காக இங்கே வந்திருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து இயற்கை விவசாயம் அப்படின்னு சொல்லி நீண்ட நெடுங்காலமாக பேசிகிட்டு இருக்கோம். நம்மளோடையவும் நெடுங்காலமாக வந்து இதை பற்றி பெரிய அளவில் ப்ரொபகண்டா பண்ணியிருந்தாங்க. எங்கே அது ஒரு பெரிய சிக்கல் இருந்தது அப்படின்னா, அதை சுந்தரமலையா வந்து ரொம்ப தெளிவாக வந்து என்ன செஞ்சாங்கன்னா தொடக்கத்துலேயே சொன்னாங்க. எங்கே இதில் ஒரு பெரிய சிக்கல் கேப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து மிகப்பெரிய கேப் இருந்தது. மிகப்பெரிய கேப்பு, சாதாரண கேப்பு கிடையாது. அங்கங்கே நாங்கள் வந்து இந்த புதுக்கோட்டை ஆர்கானிக் ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடியூசர் கம்பெனி ஆரம்பித்ததுக்கான ஒரு ரீசன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நாங்கள் என்ன செஞ்சோம்னா ஒரு
6 வகையான ரகங்களை வந்து முதல்ல வந்து உற்பத்தி பண்ணிட்டான். ஒரு நபார்டில் ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்டில் வாங்கி உற்பத்தி பண்ணிட்டான். 286 மூடை. எல்லா விவசாயிகள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா, கழுத்தை பிடிச்சி துண்டை பிடிச்சி முறுக்காக தான் ஒன்று. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த நெல்லை வாங்கிக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை, இங்கே விற்கிறதுக்கு எங்களுக்கு வழி தெரியல. எங்கே விற்கிறது அதை? இந்த 286 மூடை எல்லாத்தையும் இருக்குது. இது எங்கே விற்கிறது அப்படின்னு எதுவுமே தெரியாத ஒரு சூழலில் தான் நெருக்கடியில் இருக்கும். எல்லோரும் விவசாயிகள்லாம் நம்மளை பார்த்தா என்ன நினைக்கிறாங்க, ஐயோ நம்மளை கெடுத்துட்டு அந்த ஆள் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவங்களுடைய எண்ண ஓட்டம் இருக்குது. அதிலிருந்து தான் நாங்கள் மாறினோம். அப்போ தான் வந்து நம்மளவரையா இங்கே வந்திருக்காங்க. அவர் சொல்கிறாங்க வந்து, நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு இந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு சிக்கலில் மாட்டிக்கிட்டேங்க ஐயா, அப்படி என்னன்னு சொல்லுங்கன்னு. இந்த மாதிரி மாட்டிக்கிட்டோம், நம்மள்ட்ட ஒரு நெல் இருக்குது, விற்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறப்ப தான் அவங்க சொல்கிறாங்க வந்து, அதை விடுங்க, அதை வந்து அப்படியே வாங்கிடுங்க, வாங்கி அரிசியாக மாற்றிடுங்க, அப்படியே போகிற இடத்துலலாம் சொல்லி விற்றுடலாம் அப்படின்னார். போகிற இடத்துலலாம் பிரபகண்டா பண்ணி அதை விற்று தான் வந்து ஒரு 6 மாதத்தில் தீர்த்தோம். அப்போ தான் அதுதான் அவங்களுக்கு பெரிய வெற்றி இப்போ மாதிரி நடந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இப்போ இன்றைக்கி பயோபேசிக்காக இருக்கட்டும், ரீஸ்டோராக இருக்கட்டும், நிறைய இடங்கள் இருக்குது. இப்போ பயோபேசிக்கு வந்து பார்த்தோம்னா பெரிய அளவில் நான் வந்து இங்கேருந்து இப்போ 1364 விவசாயிகள் இருக்காங்க நம்மள்ட்ட. வந்து உற்பத்தி நடக்குது. ஆனால் உற்பத்தியை வந்து மார்க்கெட் பண்ண முடியுதா அப்படின்னா, மார்க்கெட் இல்லாமல் இருந்தால் அந்த உற்பத்தி நடக்குமா, இல்லை அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த இயற்கை விவசாயத்தை கடத்த முடியுமா அப்படிங்கிறதுல வந்து மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது. இப்போ கஸ்டமரை வந்து எங்களால் நேரடியாக போய் நாங்கள் ஊராக போய் எல்லாரும் கஸ்டமர் வாங்கிக்கங்கன்னு எங்களால் செய்ய முடியுமா அப்படின்னா, அதுவும் செய்ய முடியாத வேலை. ஏன்னா எங்களுக்கு வேலை என்ன இருக்குன்னா, விவசாயம் பார்க்கணும், இயற்கை இடுபொருட்களை உருவாக்கணும், விதையை பாதுகாக்கணும், இப்படி நிறைய வேலை இருக்குது. இப்போ நிலத்தை பார்க்க வேண்டி இருக்குது, தண்ணி இருக்கா இல்லையா, மழை பெஞ்சா, அந்த மாதிரியான பல சிக்கல்கள் இருக்குது. இந்த சிக்கலை தாண்டி ஒரு விவசாயி டைரெக்டாக நேரடியாக மார்க்கெட்டிங்கில் ஈடுபட முடியுமா, நுகர்வோரை இணைக்க முடியுமா அப்படின்னா, இப்படிலாம் சோசியல் மீடியாவில் போட முடியுமா, இல்லை சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா, அது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியான ஒரு விஷயம் வந்து. அப்படி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இன்றைக்கி பயோபேசிக்கு வந்து பெரிய அளவில் இதை எடுத்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய பிரபகண்டா விற்பனை வந்து பெரிய அளவில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த விற்பனை வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய அடுத்த கட்டத்துக்கு இந்த விவசாயத்தை கடத்துவதற்கு, அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போவதற்கு, இந்த இயற்கை விவசாயத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கு, இந்த 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 உயிர்ச்சூழல் சுற்றுச்சூழலை இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச், குளோபல் வார்மிங்கை வந்து தாக்கு பிடிப்பதற்கு இயற்கை விவசாயம் தான் பெஸ்ட் அப்படின்றாங்க. வந்து அது அரசாங்கமும் பேசுது. ஆனால் பேசுனா கூட இன்றைக்கி என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இதில் கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம் போடுங்க, இதில் கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம் போடுங்கன்ட்டு போயிடுறாங்க. வந்து ஒரே வழியாக போயிடுறாங்க. வாங்கிக்கிறதுக்கு ஆள் இருக்கா? எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் நடக்கும். எங்கள் ஆளுங்களுக்குலாம் தெரியும் என்ன நடக்கும்னா, விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் வந்து அங்கே விவசாயிகள் மனு கொடுப்பாங்க, எங்கள் நெல்லை வாங்கிக்க மாட்டாங்க, வாங்கிக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி. நாங்கள் பாரம்பரிய விவசாயம் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லி அங்கேருந்து ஒரு ஓலை வரும், மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் புதுக்கோட்டை ஆர்கானிக் ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடியூசர் கம்பெனிக்கு தொடர்பு கொள்ளவும் அப்படின்னு ஒரு கடுதாசி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க எங்கேருந்து வந்து. இந்த மாதிரி நிறைய ஆட்கள் வரும். இப்படி தான் நாங்கள் இயற்கை விவசாயிகளை கண்டுபிடிச்சோம் ஆரம்ப காலத்தில். இயற்கை விவசாயம் பண்ணுவதற்கு ஆட்கள் இருக்குது, மார்க்கெட்டிங் கிடையாது. ஒரு அந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்கு போய் வந்து மனு கொடுப்பாங்க. வந்து மனு கொடுத்தோன்னே அவங்க வந்து செய்வார், இந்த மாதிரி போட்டு ஒரு லெட்ரு போடுவார். இந்த லெட்டரை எடுத்துகிட்டு கையில் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க இங்கேருந்து. அப்போ ஆனால் எங்களால் இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டிங் இல்லைன்னா எங்களாலையும் என்ன செய்ய முடியாது, அதை கொள்முதல் பண்ண முடியாத ஒரு நிலைமை இருக்குதும். இதுக்கு வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரியான விவசாயிகளுக்கு இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஒரு விவசாயிகளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பாராட்டு. இது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை. இன்றைக்கி வந்து நிறைய இடங்களில் என்ன நடக்குதுன்னா, விவசாயிகளுக்கு பாராட்டு, ஒரு சின்ன சீல்டு கையில் கொடுத்துட்டு போங்க, இல்லை ஒரு துண்டை போற்றி போயிட்டு வாங்க, பெரிய மாநாடு நடத்திட்டு ஒரு துண்டை போற்றி பாராட்டுகள் வாழ்த்துக்கள் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் ஒரு வந்து ரொம்ப மரியாதையாக கௌரவமாக விவசாயிகளை கௌரவப்படுத்தி இதுக்கு வந்து ஒரு கேஸ் அவார்டு இன்றைக்கி வந்து ஒரு கேஸ் அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து மிகப்பெரிய கௌரவமாக பார்க்குற வந்து இது மாதிரி நம்ம வந்து மேலும் மேலும் இந்த இது வந்து வளர்ந்து பெரிய அளவில் வளரணும்னு வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Here I come with my paper again. After all these people have spoken extempore. But vote of thanks is something I do badly because I go back and realize I have not thanked half the people I was meant to. So I will just give a brief vote of thanks and Shobana has closing remarks, which is the better half. So the vote of thanks is very easy because the word today is Nandri. So that is all there is. So Nandri is the word that comes to us naturally with these awards. And the last few months, I think it started with Ramesh saying it when we were actually explaining to Ranjana about this gift of gratitude. And we came to discuss how we are going to do the event. And Ramesh is like, yeah,
we could call it Nandri, and that's how it happened. So Nandri to the awardees, we are humbled by your work and your contributions. Nandri to every organic farmer present in this room and the larger fraternity. We are forever grateful to you for protecting the soil, the water, air, and for feeding us good food. Nandri to the donors who made this dream come true. A special thanks to Mrs. Mala and Mr. Ramadore, our core supporters for this year's awards. Nandri to the jury for being part of this award process. Nandri Ranjana for offering this beautiful venue. And Nandri Shobana for making this evening so memorable. Nandri to each one of you for coming here to honor the farmers. Nandri to Arun who designed the moving and inspiring award logo, which we love. Nandri to Pragadish and Team PI who are behind here, who made these moving, inspiring videos, which made Ramesh and me weep many times, again and again. And I think it made most of the awardees weep as well. Nandri to Team Biobasics for all the work. Just wave so that they know who's there. So it's our team here. Nandri, Nandri, Nandri. So with that, this evening comes to a close. In the awardees எல்லாம் பேசுறது கேட்டப்போ, I was reminded of this very famous story that has been passed down generations. It is a story of Thiruvalluvar who used to ask his wife Vasuki, அவர் எப்போவும் அவங்க உணவு பரிமாறும்போது ஒரு ஊசி ஒரு தின்ன தேங்காய் சட்டியில் ஒரு கொஞ்சம் தண்ணி வைக்க சொல்கிறாராம். ஊசி கடைசி வரைக்கும் வாசுகி அம்மாவுக்கு எதுக்கு வைக்க சொல்கிறாரு அப்படின்னு தெரியல. She didn't know why he'd asked her to serve food on the leaf and keep a needle and a coconut shell of water. On her deathbed, she asked him, "You asked me to do this all our married life and I never asked you why." So Thiruvalluvar appa sonnara, when you serve food, supposing a grain of that food falls down, I would have picked it up in that needle, dipped it in the water and eaten it. That's how sacred every grain is. But all my life, you held the same sacredness for every grain of food, and I never had to use that needle even once. As consumers, I think this is one message that we can all take back. And I want to close with a beautiful poem about our role as consumers. Awardees எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க. இனி நம்ம ரோல் வாசுபா மாணிக்கம் சார் எழுதின ரொம்ப ஒரு அழகான கவிதை படிச்சுட்டு ஐ ஆல்சோ வாசுபா மாணிக்கம் சார் ஹிஸ் போம். நல்லாவின் பால் முழுதும் கன்றுக்கில்லை, நற்பூவின் மனம் முழுதும் சோலைக்கில்லை, நெல்லாகும் கதிர் முழுதும் நிலத்துக்கில்லை, நிறைகின்ற நீர் முழுதும் குளத்துக்கில்லை, பல்லாரும் கனி முழுதும் மரத்துக்கில்லை, பன்னரும்பு இசை முழுதும் யாழுக்கில்லை, எல்லாமே பிறர் வாழ்க்கை காணுகின்றேன், என் வாழ்வும் பிறர் குழைக்க வேண்டும் வேண்டும். A calf doesn't stake claim to all the cow's milk. A forest doesn't stake claim to the full fragrance of her flowers. The earth doesn't lay claim over the sun's rays that birth grain. The pond doesn't hold right over the waters she fills with rain. The tree doesn't hold on to fruit born of her branches. The harp doesn't lay claim to the music from her strings. All there is. For all I realize and pray that my life too will be spent for the good of all beings around me. Ladies and gentlemen, big round of applause to the awardees. And
To the conceptualizers of this award, Biobasics, to the magical Ranjana, who has laid out a small feast for us. எல்லாரும் வந்து உணவு பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Thank you very much for giving me the honor of hosting this. நன்றி, வணக்கம்.